Welcome back to another episode of Kingdom Come Deliverance 2. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സ് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആൻഡ് മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ നോമ്പ് മാസം തുടങ്ങി. ഒരു എപ്പിസോഡിന് തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റോറി കേട്ടിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ. 3 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പകൽ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ രാത്രി ഉറങ്ങാണ്ട്, രാത്രിയാണ് നമുക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈമുള്ളത്. സോ ആ ടൈമിലൊക്കെയാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് മുടങ്ങരുതല്ലോ, ദ ഷോ മസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എനിവേസ്, ഞാൻ പുതിയ ആൾക്കാരോടല്ല പറയണം, ഓൾറെഡി കാണുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചാൽ മതി. എനിക്ക് അത്ര വേണ്ടല്ലോ, കാണുന്ന ആ വ്യൂസ് എത്തണ ലൈക്ക് തന്നെ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കണോണ്ട് അത് എനിക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ നിർത്തിയപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരേ സമയം സിഗിസ്മണ്ടിൻ്റെ കൗൺസിലും നമ്മുടെ രാജാവിൻ്റെ കൗൺസിലും നമ്മുടെ വെൻസലസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെ കൗൺസിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹെൻറി അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ സിഗിസ്മണ്ടിനെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ വലിയൊരു മിഷനായിരുന്നു. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള മിഷൻസും കുറച്ച് വലുതാവും തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സിഗിസ്മണ്ടിൻ്റെ പ്ലാനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ ആ കൂട്ടത്തിൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഇവിടേക്ക് റബോർഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വാൻബർഗും അവൻ്റെ ആൾക്കാരായിട്ട് ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇവിടാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുടിച്ച് മതോത്മജനായി. ലിച്ചൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ലോർഡ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ടായി കേപ്പോണിൻ്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് കുറച്ച് കേപ്പോൺ അതിൽ ഇച്ചിരി സീനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും ഇവിടെ എന്താവും അറിയില്ല. ഇവിടെ എന്തായാലും അർമാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴായിരിക്കും ഈ സ്ഥലം കീഴടക്കിയിട്ട് ഈ സ്ഥലം മക്കാവത്തിന് കൊടുക്കാമെന്ന് സിഗിസ്മണ്ട് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. നടക്കില്ല എന്നുള്ളതൊന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നോക്കാം. സോ വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. 1K ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ സ്റ്റോറി. ഓ മൈ ഗാഡ്, വലിയൊരു ഇൻട്രോ ആയി പോയല്ലേ. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം കുറേ പേരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്ത് ചെയ്യാനാ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ഇവിടെയാണ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ ഗോഡ്വിനായിട്ട് അടിച്ച് കിണ്ടിയാണ് ഇവിടെ. നമ്മുടെ മിഷൻസ് എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യട്ടെ. ടോക്ക് ലിച്ചൻസ്റ്റൈൻ സെലിബ്രേറ്റ് വിത്ത് അതർ ഗസ്റ്റ്. സിംഗ്. അയ്യോ, ഏത് പാട്ടാ പാടുക? ബർഗർ കോമണർ അല്ലോട് ഹങ്കർ പോർട്ടിൻ പ്ലേക്കും ബസ്റ്റി മെയ്ഡ്. അയ്യോ, അത് വേണ്ട. About the girls or the piglet? I'd rather eat well. ലിച്ചൻസ്റ്റൈനോട് സംസാരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ പാട്ട് പാടിയിട്ട് അവർ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. ലിച്ചൻസ്റ്റൈനൊക്കെ നിന്ന് കിറുങ്ങ് ആട്ട് വാ നിന്ന്. What do you need, bro? You in need of something, my well-oiled friend. I'd like to drink a toast with you to our joint success. As they say, all's well that ends well. അതൊക്കെ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. To brighter tomorrows. Touching. Come now. What's become of your poetic soul? I never had one. Truly? Not even a little? Maybe. Maybe once. The older I get, the worse it is. Give me a few more years and I'll become a professional mourner. See now. I'll gladly drink to that with you. Only there's nothing to drink. അയ്യോ, കുടിക്കാനുള്ളതൊക്കെ തീർന്നാ? Fuck. I've got a tongue like a slice of week old bread after all that gabbing. Well, get something wet for us then. സാധനം തീർന്നു. അപ്പൊ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറയാവേ. Steady on his legs. He can't make it as far as the keg. To hell with that keg slop. Your father surely has something better stored away. I had my eye on him all evening. അമ്പട കള്ള. He had pictures brought from somewhere for himself and his closest friends, and left the rest of us to drink cheap dregs. Try and find one of those pictures for us, eh? I'm sure you can manage that. You can bet on it. I've got a nose for booze. I don't doubt it. Get sniffing quick. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് എ ജഗ് ഓഫ് വൈൻ. എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ, ഇവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ തീർന്നു തുടങ്ങിയെന്നാണ് പറയണത്. പക്ഷെ ഇവരുടെ വൈന് വേണ്ട. പകരം ഗോഡ്വിൻ്റെ അച്ഛൻ, കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അച്ഛനെ, അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ സ്പെഷ്യൽ സാധനമുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവർ തന്നത് കുടിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ അച്ഛൻ നിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്, അതായത് നിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്, ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിന് മാത്രം നല്ല കിഡിലൻ ഒരു സാധനം കൊടുക്കണ ഞാൻ കണ്ട്. നിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് സാധനം എടുത്തോണ്ട് പോവാ. അതാണ് നമുക്ക് കുടിക്കേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് ഇവരുടെ ഈ സാധനം നമുക്ക് കുടിക്കേണ്ട, അതാണ് പറയണത്. അപ്പം അത് എവിടെ ഇരിക്കണതെന്തോ. ആദ്യം അച്ഛനെ കാണണം. എല്ലാവരും അടിച്ച് കിറങ്ങിയിരിക്കുക. ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും? ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരിവിടെ അടിച്ച് കിണ്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നമാവും.
അതുവരെ ഉണ്ടാവും. അച്ഛാ താഴെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോ. എന്താ വാള് വെച്ചാ? ഇല്ല. നോബിൾ ഗാർഡ്സ്. ആ പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നപ്പോ മേ ബി ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം എന്താ ഈ താഴത്ത് ഇവിടെ? ഇവിടെ എങ്ങാനും മൊത്തം പാലസ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ടേക്ക് ദ റെഡ്. ജഗ് ഓഫ് വൈൻ എടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഇത് കൊണ്ടു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഇത് അച്ഛന്റെ സാധനം തന്നെയാണോ? ഓക്കെ, കട്ട് സീൻ. ഓ, അച്ഛന്റെ ഇവിടൊക്കെ നിന്നിട്ട് റൂത്താടിനായിട്ട് ഇവിടെ വർത്താനം പറയുന്നു. അതെ അതെ, നമ്മുടെ ഫോർട്രസിന്റെ പുറത്ത് ആൾക്കാരെ തിന്നത് ഇത് അവരാണ്. വെൻബർഗോവിന്റെ ആൾക്കാരാ. Wouldn't come to the council, but he is coming happily to the celebration, you old fox. അവരല്ല പ്രശ്നമായിരിക്കും. പീറ്റർ ഓഫ് പിസക്ക എന്നവർ വിചാരിച്ചത്. Come on in, sir. There's wine aplenty. വെൻബർഗോവ്. അയ്യോ, ഇവര് ഈ അറ്റാക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ മതോത്മതരായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റാക്ക് നടക്കും. നോബിൾസിനെ മാത്രം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കൊന്നളയാൻ. പിന്നല്ല, ജിസ്കൊക്കെ എത്ര അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് പുലിയ. ഗോഡ്വിൻ, നമുക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ചെയ്യണം, ചെയ്തേ പറ്റൂ. ചക്കര നമ്മുടെ ബ്രദറിനെ അടിക്കണ, ബ്രദറിനെ രക്ഷിച്ച്. സ്റ്റാമിനേറ്റ്. ബ്രോ, ഓൾ ഗുഡ്. സിസ്കിനെ അടിക്കണ. അവൻ നീങ്ങി പോണു, കൊണ്ടില്ല. വെൻബർഗോവിന്റെ ആൾക്കാരെ ഓടിക്കി വിടുന്നു. വാടാ, ആർക്കും വേണ്ടത് കാണിച്ചടാ. ഓ, പോരാളി കിട്ടി. ഓ, ആർമറില്ല, എനിക്ക് ആർമറില്ല. I will show you. ഓക്കെ, കട്ട് സീൻ. പിന്നെയും കട്ട് സീൻ. ഇതാരെ വേറെ കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്നേ? ഹെൻറിയാ? ഹെൻറിയുടെ അവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഹെൻറിയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്നത്. അതെ. ഓ, അത് സീന്. നേരെ വെളുത്ത് വരും. നോക്കിയേ ആ വൈബ്, നോക്കിയേ നിങ്ങള്. Defeat the attackers. അയ്യേ, യു കാണ്ട് സ്വിച്ച് ഔട്ട്ഫിറ്റ്. ഞാൻ മറന്നത് മാറ്റാൻ.
ഒരു വാള് പോലും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ഔട്ട്ഫിറ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓ, സാധനങ്ങൾ ഇടാൻ പറ്റുമോ? യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പതുക്കെ നിന്നടിക്കാം. ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നേന്ന് വരാം. പണി. ഇന്നെ കൊന്നോട്ടെ, നമ്മൾക്ക് ചാവാതെ നല്ലത്. കാരണം ഔട്ട്ഫിറ്റ് മാറ്റാണ്ട് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ട്രൈ അഗൈൻ. ഇനി ഔട്ട്ഫിറ്റ് മാറ്റ്. ഇനി നമ്മൊരു പോക്കുണ്ട്, നോക്കിക്കോ. ഇനി അടിക്കാം നമുക്ക്. ആളെടുത്തിട്ടില്ല, എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടോർച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ പണി കിട്ടും. ചേട്ടൻ പുലി. ചേട്ടാ കുതിരേനെ വെട്ടിന്റെ വിവരം അറിയുവേ. ഇങ്ങോട്ട് ഹെൽത്ത് ഇല്ല ആക്ച്വലി. ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. നടന്നില്ല. കുതിര മാറുന്നു. ഈ കാണുന്നില്ല ആ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ്. ഓ ഗാഡ്സ്, എനിക്ക് സപ്പോർട്ടൊന്നുമില്ലേ? വൺ ഡൗൺ. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് വലുതായിട്ട് ഹെൽത്ത് ഇല്ല. തീർന്നു. ഓ, പൊസിഷൻ മാറി. ആ വാ എനിക്ക് ടോർച്ച് എടുത്തിട്ടില്ലടാ ഞാൻ, അതാണ്. ആ നോക്കാം നമുക്ക്. വാ അടിക്കേ. ഡൗൺ. കിട്ടിയില്ലേ? തീർന്ന്. പെൻബർഗോവ് ഇവിടെ. അവന്റെ ഇട്ട് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കണം. ആളിവിടെ ഉണ്ട്. Henry! Godwin! How did you get... Damn. I can't tell you how happy I am to see you. You turned up at just the right moment. Is everyone alright? Well, some are, some aren't. They captured Oder and Kunstad and Rutard. And they took Alder and Conrad of Vector away too. Oh, noblesനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. മെയിൻ ആൾക്കാരൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. My father and Hanush. എന്റെ ഫാദർ റഡ്സിനെ അന്വേഷിച്ചു പിടിച്ചാ. ഓ ഇല്ലല്ല, ശരി. അവര് ഈ ഓപ്ഷന്റെ കൂടെ നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടു. അവര് ഏത് വഴിക്ക് പോയി? Where did they go? Back to Ratoi? They've got to raise an army for us. And I hope they fucking hurry. ഓ, നമ്മുടെ അച്ഛനും ഒക്കെ പോയത് ആർമി ഉണ്ടാക്കാനാ. പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ട്. സിഗിസ്മണ്ടിനെതിരെ പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ട്. But as you can see, our allies are getting scarce. We should lay low until Jobst gets back. I'll gladly play dead for a while. Be so kind. And don't speak of the dead. I tried to warn you. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ. But von Bergov's people beat me here. You knew he was coming. They only wanted order in Makavath, even bragged about it. I knew, but I couldn't do anything. Markvart bragged about it to Sigismund. ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് കേട്ടത്. Promised to make him Lord of Raborsch in ഈ return. സ്ഥലം കയ്യേറിയിട്ട് അവന് കൊടുക്കാതെ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിഗിസ്മണ്ട് മക്കാവത്തിന്. അതാണ് അവരോട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതിന്റെ കാരണം. You find that funny? Do you like watching those foreigner dogs rampaging around and slaughtering innocents? Who else has to die before we do something about it? Tell us about it. We were neck deep in corpses before you bothered to turn up. Well, not you. Fuck you, Jan. I'd trade places with you in a heartbeat, trust me. We've lost a lot of allies. We'll have trouble finding new ones. They'll be afraid to even peep against Sigismund. Well,
Are you surprised? Look around. Sigismund showed everyone what's coming for all who resist him. നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യും? സിഗിസ്മണ്ട് നമ്മളൊരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആലൈസിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സിഗിസ്മണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെതിരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നവരടക്കം പിന്നെ പിന്മാറും. What can we do now? Is there anything we can do? Definitely not right now. We'll treat the wounded, bury the dead, get the hell out of here. Then we'll hide in the Devil's Den and wait for Jobst and his army. If I survive the journey... Oh, God's teeth. That stupid nag nearly broke me in half. സോ ജോബ്സ്റ്റും നമ്മുടെ അച്ഛനും അതായത് റഡ്ജിക്കും പിന്നെ ഹനൂഷൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ആർമി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോയിന് സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ആർമീനെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചൊരു 3 ദിവസമൊക്കെ എടുക്കുമായിരിക്കും. അവർ ആർമിയായിട്ട് തിരിച്ചു വരണവരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് പറയണത്. മറ്റന്മാരെ കൊല്ലാൻ വഴിയൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുണ്ടായ റൂത്താട്, കുൻസ്റ്റാഡ് അവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഓർഡറിൻ നമ്മുടെ ഗോഡ്വിൻ്റെ അച്ഛനടക്കം അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. നമുക്ക് ഡെവിൾസ് ഡെന്നിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ദ ജ്യൂസ് ഓഫ് കുട്ടൻബർഗ് ആർ ഇൻ ഡേഞ്ചർ. സാമുവൽ ഇല്ല ഇവിടെ? സാമുവല് He asked the councillors to ransack the Jewish quarter. That is, he ordered it, more like. Fuck! Liechtenstein's got his people there. They could reveal a lot. The city rabbi is sitting upstairs in the hall. At least he's safe here. They're our allies. We have to help them. ജൂയിഷ് ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ലിച്ചൻസ്റ്റൈൻ്റെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. സിഗിസ്മണ്ടിന്റെ ആൾക്കാർ അവിടെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു പോകും ടോർച്ചർ ചെയ്താൽ. അവര് നമ്മുടെ അലൈസ് തന്നെയല്ലേ, നമ്മളവരെ സഹായിക്കണ്ടേ? അറിഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. He wanted to talk to you anyway. He's here too. Aye, escorting the rabbi. You should go and see them as soon as possible. And tell Liechtenstein too. Anyway, Pare. work to do. Godwin? Give me a moment. I'll go and see Christopher first. സോ നമ്മളോട് നേരിട്ടിട്ട് ഇത് ലിച്ചൻസ്റ്റൈനോട് സാമുവലിനോട് പറയാം. സാമുവൽ ആണെങ്കിലും നമ്മളെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കരുത്. കേപ്പോണേ, ഞാൻ വരാട്ടാ. ഇവിടെ മറ്റേ സാധനം ഉണ്ടോ വാഷ് ചെയ്യാൻ? ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. പോട്ടെ. സോ സാമുവലിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ജൂയിഷ് ആൾക്കാർ, അവൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത്. അവരെ വാൺ ചെയ്യണം. പിന്നെ ആ സിറ്റിയുടെ മെയിൻ ഒരാൾ റാബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടായിരുന്നു. ആ പുള്ളിക്ക് എസ്കോർട്ടായിട്ട് സാമുവൽ വന്നത് ഇരിക്കുന്ന പുള്ളി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പുള്ളി സേഫാണ്. You wanted to talk to me? I did. Because just tell മാർട്ടിന്റെ മോനാണ് ഇവൻ എന്നുള്ള സത്യം ഹെൻറിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. I talked to God. അയാൾ പറയാ, നീ പറഞ്ഞോ ഇതുപോലെ ചാൻസ് നീ കിട്ടില്ല. What did you talk about? Me? We talked about your stepfather, Martin. Why? Neither of you knew him. It's true, I did not. But I tried many times. Remember how I stared at your sword when we first met? I recognized the Master's symbol engraved there. Well, the thing is, I am Martin's son. Oh. Pa's son? How did... Yes, his son. That is, his bastard son. അതെന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് അവൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു. Are you sure? നീ എന്തിനാ ഇത് ഇപ്പൊ പറയണേ? Why are you even telling me നീ this? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം? അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലല്ലോ. You would want to know. Martin was raising you instead of being with mother and me. മാർട്ടിൻ നിന്നെയാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. എന്നെയും എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കൂടെ ഉണ്ടാവേണ്ട സമയത്ത് മാർട്ടിൻ നിന്നെ എടുത്ത് വളർത്തി. ജസ്റ്റ് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്. മൈ റിയൽ ഫാദർ എന്നോട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. റഡ്ജിക്കിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. റഡ്ജിക്കിനെ വളർത്താൻ കൊടുത്തു മാർട്ടിന്. My real father rejected me too. I learnt the truth only after Pa's death. You know, all my life I thought if I did not give a shit about that man, it would be easier. But now that I know I will never see him, it troubles me that I did not get to know him. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഡോണ്ട് വറി. ഇവന് വിഷമം. ഇത്രയും നാൾ അച്ഛനെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്നോ അച്ഛനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നോ എനിക്ക് താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ
അച്ഛനെ അറിയാതെ പോയതിൽ എവിടൊക്കെയോ ഇവൻ ഖേദിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. I can tell you about him if you want. But now is not the right time. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പോഴല്ല. ഓക്കെ, We have to go to Kuttenberg. ഇത് അവസാനമൊന്നുമല്ലല്ലോ, നമുക്ക് കുട്ടൻബർഗിൽ പോകണം. The confiscation of the property of people in the Jewish quarter. The king has approved Xere. He's no king to me. He's a fucking whoreson. അതായത് ജൂയിഷ് ആൾക്കാരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മുഴുവൻ കയ്യേറാൻ പോവാണ്. അതിൽ ഇവരുടെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ആ സ്ഥലം കയ്യേറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പുറത്തായി കുട്ടൻബർഗിൽ നിന്ന്. What's a Gezerah? That is hard to explain. Nonsense. It is as clear as day. Christians set out to kill our people. Innocent and often defenseless. Ransack their houses and divide the loot. And all that with the king's blessing. This is what we were afraid of. But we did not expect Sigismund to be in such a hurry. ഒരു റിലീജിയസ് കലാപം ഉണ്ടാക്കുക, അതിന് തുടക്കം കുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സിഗിസ്മണ്ട്. ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കുട്ടൻബർഗിൽ നടക്കുമെന്നുള്ളത്, പക്ഷെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചില്ല. അതാണ് ഗൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചടങ്ങ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് കാലത്ത് അവിടെയുള്ള അഗൈൻ ഇത് ഗെയിമാണ്, ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ്, ആ രീതിയിൽ കേൾക്കണം കേട്ടോ. ക്രിസ്ത്യൻസ് ആൾക്കാരെ ഫുള്ള് അവിടെ കൊല്ലുക. ഓക്കെ, അവരവിടെയുള്ള കുട്ടൻബർഗിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഈ ആൾക്കാർ ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് ഫുൾ കലാപം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ, എന്നിട്ട് ലൂട്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, അതും കിങ്ങിന്റെ അനുമതിയോട് കൂടി അവിടെ. We need to get back into the city and get the people out. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന്. Will you come with us, Henry? Every man counts. ഞാൻ വരാം. ഞാൻ ലിച്ചൻസ്റ്റൈനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടപ്പേന്ന് പോവാം. ഓക്കെ, Go and tell him. But hurry. പോവാ. Is the use of it all? Homens ben Yael. ലിച്ചൻസ്റ്റൈനോടെ Thank God for small താഴ്ത്താണല്ലേ. Otherwise, Raborsch would be നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് കുട്ടൻബർഗിൽ പോകണം. അപ്പോൾ Homens ben Yael. ഇവരെ സഹായിക്കാം. ഇവരോട് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ലിച്ചൻസ്റ്റൈൻ, Good to see you both. Alive. Oh, come on. You know I've walked out of much worse scrapes laughing. They could well have killed us all. If it hadn't been for you, Henry, von Berkhoff could have caused a lot more harm. For all it surprised even the king. No one could have seen it coming. Not even you. നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല അത്. You can't know everything. At least you're all alive. Well, not all of us. They killed Lady Anna of Volstein. അയ്യോ, ലേഡി അന and മരിച്ച്. many other nobles. It was slaughter. And they captured our closest and most influential allies. Without them, we can hardly get the burghers on our side. We're stuck. അവരെന്തായാലും ഉണ്ടായാലേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് അവരെങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. വഴി കണ്ടുപിടിക്കാം. But how? Our plans are ruined. Get a You will grip. find some way. Wine doesn't help anyone. You're right. When I drink too much wine, I get overwhelmed with self-pity. Nevertheless, I have to admit it can't get much worse. Actually, it might. And very soon. ചെറിയൊരു At bad news ഉണ്ട്. Sigismund's council, an order was given to ransack the Jewish quarter. God's wounds! We need to get back to the city and warn them. I'm going with you. Out of the question. Do you want to end up imprisoned again? You'll be more useful if you stay here and help Shishka. കേപ്പോൺ വരാതുകൊണ്ട് കേപ്പോണോട് വരണ്ട. നീ ഇവിടെ നിന്ന് സിസ്കനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. I'll try to get someone else to join. Samuel already knows. സാമുവലിനോട് പറഞ്ഞു. To go. In that case, ലിച്ചൻസ്റ്റൈൻ വരുന്നുണ്ട്. പോവാ. we'll set off immediately. I'm going പെട്ടെന്ന് with the rest പെട്ടെന്ന് of പോവാ. our people to Devil's Den. So don't leave me hanging, all right? Stay strong. അവൻ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം അവന്റെ വിസമ്മതം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. Thank God you're all right. On the way here, I saw Sigismund horsemen and feared the worst. Kubienka, ഉബിയങ്ക. what brings you here? Well, I heard you were having some kind of a feast here, so I came to grab a ഇവിടെ bit എന്താ of ഫീസ്റ്റ് meat. നടക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ്. And എടോ, I see instead of അതൊക്കെ that, കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ you have ഇവിടെ a എന്തൊക്കെ massacre നടന്നെന്നറിയോ? here. Well, the real massacre is yet to come if we don't do something fast. We have to get to Kuttenberg. Can we borrow the wagon you arrived on? But of course. ഓ, അവൻ വാഗണില വന്ന ആ വണ്ടിയും തരും. ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കുട്ടൻബർഗിൽ പോകണം. I mean, but Could you stop blabbering already? We don't ടൈം have ഇല്ല the കളയാൻ time. ചേട്ടാ. Easy, Ingele. And you, sir, if you can,
come with us and help us. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നു, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. But could you please tell me what the fuck is going ഞാൻ on? വേറെ എവിടെ എന്താ നടക്കണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോന്ന്. Time is running out. Are you coming too, Sir John? Of course. ജോൺ അവിടെ ഉണ്ട്. ജോൺ ഇൻവിസിബിൾ ആണ്, ബഗ്. Let's go then. Borekata Adonai Eloheinu, Melech Oilem. ഞാൻ ഓടിക്കണത് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇരുന്നാ മതിയോ? മൗണ്ട് ഓടിക്കണ്ട, ഇരുന്നാ മതി. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇല്ലേ കട്ട് സീനില്ലേ? ഓക്കെ. ഇപ്പോഴാ ബാക്കിൽ നോക്ക്, നേരം ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ. Can we go any faster? Settle down, son. If you must keep your tongue busy, then use it to pray. Would you tell me what the fuck is going on already? Sigismund ordered an attack on the Jewish quarter. We need to get everyone out of there fast. Bloody hell. I just got healed up so nicely today. Oh, that is just great. My mother's life is in the hands of a drunkard. Urgent to go faster. Fast travel. Ayyo. These are some sturdy hands. എന്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ അപ്പം ഞെക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. No one will touch a single hair on her beautiful head. What the hell are you babbling about? എടാ കാര്യം കണ്ട അങ്ങനെ കുടിച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് പറയണാണ്. ഈ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കല്ലേ? It makes me more willing to put my neck on the line for her. Stop with the nonsense already. All of you, I beg you. Jesus. I was just trying to lighten the mood. We might all kick the bucket in a short while. ഒന്ന് മുണ്ടാണ്ട് കുബിയങ്ക. Please. Seriously. Hi. I didn't say all that much. Anyway. Can't you make the horses go a little faster, Grandpa? If this carries on, somebody's going to start sobbing. Fast travel. We really should pick up the pace. All right. Schnell. അല്ലാണ്ട് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ കുട്ടൻബർഗിൽ എത്തൂല നമ്മള്. കണ്ട എന്തോരം ദൂരം നോക്ക്. What's the matter? Why are we stopping? We will walk from here. We cannot drive right into those murderers' arms. But how do we get into the town then? We will go through Sheol. There are many abandoned mine shafts under the town. One of them ends here. Won't it collapse on our heads? We'll find out soon enough. Follow me. What a... ഓക്കെ. സോ ടൗണിൽ നേരെ ചെന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങണില്ല. നമ്മൾ വേഗം ടൗണിൻ്റെ കുറച്ചടുത്ത് നിർത്തി എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് നടന്നു പോകാമെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവിടെ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിഗിസ്മണ്ടിൻ്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം അവൻ്റെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമാണ്. സോ ടൗണിൽ നിന്നുള്ള മൈൻ ഷാഫ്റ്റ് കുറേ മൈനുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ പല മൈൻ ഷാഫ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എൻഡായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ടൗണിൽ നിന്ന്. സോ ഒരു മൈൻ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിങ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതുവഴി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വഴി നേരെ ടൗണിലേക്ക് കയറാം. കണ്ടോ, ഒരു സീക്രട്ട് പാസേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. But it has been decided as punishment for our many sins. Our sins? Ours? What the fuck did we do to these people? എൻ്റെ മിഷൻ പ്രകാരം ലിച്ചൻസ്റ്റൈനെ ഫോളോ ചെയ്യാനാണ്. ഫോളോ. You killed our savior. What did you just say? Nothing. I'm just blabbering. I dare you to say that again. Loud and clear. You know ഇപ്പൊ ഞാൻ നടക്കണല്ല കേട്ടാ, ഫോളോ അടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നടന്നു പോണതാണ് അവന്റെ കൂടെ. ഇവ ഫുൾ ടൈം വെള്ളത്തിൽ. ഇവൻ അല്ലാണ്ട് നോർമലി നമ്മള് ഗെയിമിൽ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ കുബിയങ്കേനെ. വാട്ട് ദ ഹെൽ മാൻ. വിശക്കണ്, എന്തേലും കഴിക്കട്ടെ ഞാൻ. ചീസ് ഉണ്ട്. വിശപ്പ് മാറി. ഞാൻ ഇവന്റെ പിന്നിൽ തന്നെ വന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ, ഇല്ലാച്ചെങ്കിൽ മിഷൻ ഫെയിൽഡ് എന്ന് വല്ലതൊക്കെ പറയും ചിലപ്പോ. ഈ റീജിയനിൽ കുട്ടൻബർഗ് ഇണ്ടത്തില് ഗെയിം കുറേ പേർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ. പല ടൈപ്പ് ബഗ്ഗുകളാണ്. ഫോളോ ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഞാൻ നടക്കണം. നടന്നോളൂ.
This way, Henry. ഓ അങ്ങോരുടെ മുന്നിൽ നടക്കാൻ ഒരു Hopefully വഴി we'll find കിട്ടിയപ്പോ it ഇവന്റെ quickly. I സ്പീഡിൽ left a നടക്കണ്. stack of my papers in the tavern. And if they fall into Sigismund's hands, people in other towns will die too. Do you think we're going to make it in time? To find the papers? Save the people? I pray we can, Henry. There's nothing more I can do. Hopefully everything will be all right at the tavern. My stash is locked away and Samuel's friends are guarding the place. But who knows what the situation is like in the streets now. ഓക്കെ സോ ഇവന്റെ ടവേൺ ഈ ജൂയിഷ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് ഉള്ളത്. അതിന്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് അവർ ചെല്ലാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഇവന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ സാധനങ്ങൾ ഒരിക്കലും സിഗിസ്മണ്ടിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കൂടാ. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പദ്ധതികളൊക്കെ പൊളിയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ പേപ്പേഴ്സും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം, അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കണം. ഇത് രണ്ടാണ് മെയിൻ മിഷൻ. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള സമയം നമുക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ചോദ്യം. ശിവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. എൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഭദ്രമായിട്ട് സ്റ്റാഷ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്താണ് വെച്ചേക്കണത്. ആൻഡ് സാമുവലിന്റെ ആൾക്കാർ അതിനെ ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഗാർഡിയൻസിനൊക്കെ അവര് പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റായികൊന്നുമില്ലല്ലോ അവർക്ക്. Years of hard labor in the darkness, the effort, the suffering, and today, God willing, we'll save a lot of folks suffering thanks to it. അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാൻ നടക്ക്. Damn it. What's the matter? The door leading up to the tavern is open. Samuel's men wouldn't have left it like this. Somebody else must have got in. അടിപൊളി. ടവണിലേക്കുള്ള ഡോറ് തുറന്നു എടുക്കേണ്ടതാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ആരോ ഒരാള് കടന്നിട്ടുണ്ട്. സാമുവലിന്റെ ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നോക്കൂല. ഐ മീൻ തുറന്നിട്ട് പോവില്ല. I'll go upstairs and see if anyone is still there. I hope so. If they took anything from down here, they mustn't get out alive. ഞാൻ I'll gather ഏറ്റു. up my things in the meantime. I'll meet you outside the tavern. സൗണ്ട് കേൾക്കാണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്മാരോട് ജീവനോടെ പോകാൻ പാടില്ല. സോറി ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ ഇനിയിപ്പോ എന്തിനതൊക്കെ. ഹായ്. That ain't a good idea. I knew a bloke who tried that. And what happened to him? I don't know, actually. I saw him go to Eric's tent to give him a piece of his mind, but never saw him come out. Search the whole place, they said. എവിടെ ഈ കോൺവെർസേഷൻ നടക്കണ്? How the fuck do I know what an important document looks like? I ain't never seen none. But it'll have to be dirt. Otherwise Eric can play us alive. Go to the courtyard. ഇവിടെ ഒന്നും ആരും ഇല്ലല്ലോ. മറ്റവൻ കണ്ടു. You won't do it! വാ. ഓക്കെ, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ക്ലീൻ. ഇവരെല്ലാരും കൂടി ഇവിടെ നിൽക്കായിരുന്നു. ആർമർ നല്ലത് നത്തിങ്. വഴി അപ്പുറത്താ. Baruch Hashem, Henry. You're all right. Sam, you're back already? How does it look outside? പുറത്തെന്താ അവസ്ഥ? A few of the cutthroats got in over the walls, but we dealt with them. But there are more outside the gate. 4 of them were here in the tavern too.
ഇവിടെ ഉള്ളിൽ 4 പേരുണ്ടായിരുന്നു, അവരെ ഞാൻ അങ്ങ് തീർത്ത്. ഗേറ്റിന്റെ പുറത്തും ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. What? I'm so sorry. If it's any consolation, Henry here has already taken care of those cutthroats. എന്റെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മരിച്ചു, ആ വിവരം പറയാണ്. They came to the tavern by chance. Eric must have sent them. എറിക്കാണ് അവർ അയച്ചിട്ടുള്ളത്. എറിക്കിന് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൊടുത്തു വിട്ട് അയക്കാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തത് സിഗിസ്മണ്ട് ആണ്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ട്. Is your mother all right? മദറിനെ പോയി കണ്ടിരുന്ന നീ? Is she all right? She is, thank God. How am I okay? And we would come for her right away. I'm sorry about your friends. Sorry about your friends. We got here too late. There was nothing you could do. Benavis Hamardes. This Eric is really pissing me off. I've never laid eyes on him. I cannot wait to wring his neck. There'll be plenty of time for that later. We have to go now. I'm sure Mama is waiting for us. We have to take her to the shul. You go ahead. I'll lock the tavern and block the secret passageway so no one else can get in. If any more of them come here, I can take care of myself. ഇവിടെ ഞാനും തന്നെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം, കുഴപ്പമില്ല. God be with you. അവ അമ്മേനെ ഷൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓ, നമ്മളവൻ്റെ കൂടെ പോകണ്ടിട്ടാ. ഓക്കെ, അതാണ് ലിച്ചൻഷൈനോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നോ ഇഷ്യൂസ്. Come on, Henry. Bring Ma. മാ ഇവിടെ? അമ്മ, ഇതാണ് അമ്മ. What's the matter? Where's Sam? Don't worry, Mom. സാം പുറത്തുണ്ട്. He sent me to take ഞാൻ അമ്മേനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാണ്. What happened to him? Nothing. He's out on the street helping the wounded. Let's go now. അവൻ പരിക്ക് പറ്റിയവരെ സഹായിക്കുകയാണ്, അതാണ്. Who are you anyway? I am Martin's son. I am a friend of Samuel's. I am Martin's son എന്ന് പറയണോ അതോ അമ്മേ? I am Martin's son. അതാണ് സത്യം. My name is Henry. Do you remember Martin, the blacksmith? Of course I do. I'm his son. Vad sagst du? Sam told me that... Watch out! More are coming! Run to the back. It might be safer there. What's going on? Sam, are you all right? I'm fine, but we will talk when you are safe. Now run! പിന്നെ വർത്താനം പറയാം. ബാക്കി കൂടെ വാ. How? Through the backyards. Follow me. നടന്നോ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ബാക്കി. Watch out! They're shooting at us! From the ramparts! Get rid of them! ഓ ദൈവമേ, ഞാനാണെങ്കില് ഈ തോക്കിൽ ഉണ്ടൊക്കെ നിറച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും നേരം കുറച്ച് വെളുക്കും. എന്നിട്ട് എനിക്ക് അവർക്ക് കറക്റ്റ് അവരുടെ മേലേക്ക് കൊള്ളുവോ അതുമില്ല. അമ്മ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇവിടെ ആവശ്യം മധുരത്തല്ലാണ്, അതും ഡബിൾ സ്ട്രോങ്. അയ്യോ, ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കിടക്കും? ആ അതെ, ഇവിടെ കോണി. Hey guys. We have to keep going. Through the yards. പോയിക്കോ, അവൻ്റെ ഓടുന്നു. അവരൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പോട്ടെ, അമ്മയുടെ ജീവൻ. പ്രപഞ്ചത്തിൽ വലിയ പോരാളി മറ്റാരുമില്ല. അമ്മേ, അമ്മ സീൻ. അമ്മല്ലേ അമ്മ, ഇതാരാ? ആരാ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കണേ? ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കേറാ? ഒരു മിനിറ്റ്. അയ്യോ, ഞാൻ അമ്മേനെ രക്ഷിക്കാണ്ട് പോയാ ഇനി പ്രശ്നമാവോ? ഓ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടാ. അതൊന്നും ചെയ്യാല്ല. അവിടെ വഴിയില്ല. നമ്മളെ കുറ്റബോധം അടുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു.
the house. നിക്ക്, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. Let him have it. Fuck me. Still not enough. ഓ സാമുവലിന്റെ ഇവിടെ അപ്പൊ പേടിക്കല്ല. കുത്തടാ. Sehr gut. അമ്മ വാ 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 വാ. You all right? I'm fine. What about you, mein Kind? We can talk later. Now we have to go. ഓ ആ ഗേറ്റ് അവന്മാര് പൊളിച്ചു കിടന്നു. Kick them all down. Come on. What the ഉപയോഗല്ലേ ഇത്? What is it, fuckers? You'd rather slaughter women and the defenseless? Let's go. What's going on up there? ചെക്കന് ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല. സീന് എന്റെ അമ്മോ, ഇങ്ങേര് മാസായി. അടിപൊളി. Go inside. Quick. അമ്മ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് നിന്നോ. To the fucking task. Shall we? I've never been so glad to see you two. In need of a helping hand, are you? No, I just don't want to die here alone. നിങ്ങൾ പൊളിച്ചേട്ടാ, സമ്മതിച്ചാ നിങ്ങളെ. വെള്ളം അടിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യം നേരത്തെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടാക്കി. ഹായ്. There they are. Well, now we're really fucked. Mustn't Nah, get we are inside. not. We have to hold them back. For how long, though? As long as we need to. സീൻ. Put some effort in. Damn it. Hell is waiting, you You bastard! Let him have it. പള്ളി മണിയൊക്കെ കേൾക്കാണ്ട് അവിടുന്ന്. That's it. അടിക്ക് അടിക്ക് അടിക്ക്. Rachos Versecha. You'll be fed devil! God demands it! Yeah, don't spare him! ഓ ഹേ 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 ഹേ. Guts are coming out. Rustic's bastard is mine! Won't walk that out. വളഞ്ഞിട്ടടിക്ക് വളഞ്ഞിട്ടടിക്ക്. അപ്പൊ ഈ സൈഡ് തീർക്കാം. Crucify you! Good! But he's still standing! Even your own mother will not recognize you now. Down. Fuck yourself! Next one will finish you. ഏയ് അതായിരുന്നു അടിച്ചത്. ചേട്ടാ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് തരാ 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 തരാ. God will forgive you! You haven't a chance, Sara. Fucking bastard. Not him. Help me. He's never got me. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഏയ് സാമലിലോടാ. Bleeding like a stuck pig. വാ വാ വാ. ഒരാളടിക്കുമ്പോ പുറകിൽ അടിക്കണത് ശരിയാണോ? Was glotzt du? Come on. God will forgive you! രണ്ടാളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് Finish ya. Come on then! In the name of our Lord!
കിട്ടിയില്ലേ? ഓ അതെനിക്ക് കിട്ടിയേട്ടാ. ബാ സ്റ്റാമിന. ഓ കട്ട്സീനായി. Come on! Everyone's inside! Henry, come on! ലെച്ചിൽ സാം വിളിക്കണ്ടേ? വാ 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 വാ. വാടോ. ഓ ആ എറിക്കിനെ ഇവിടെ ഇട്ട് തീർക്കില്ലേ നമ്മള്? തീർക്കാരുന്നവനെ. Let's go. It's this way. നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ആയി അവിടുന്ന്. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ 50 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാണ്ട് വാളോണ്ട് ഞാൻ ചത്തി എന്തോരം പ്രശ്നമായിട്ടെന്ന് അറിയോ? അപ്പൊ വാളിൽ ഞാൻ പുലിയായി. Damn, that was a close shave. I reckon I should go to Samuel's mother and talk to her about Martin. I won't get another chance. അവിടുത്തെ പട്ടണത്തോളം ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മള് രക്ഷപ്പെടുത്തി കേട്ടാ. കുറെ പേര് മരിച്ചതുണ്ട്. ഇതല്ലേ മദർ? You all right? I'm fine, lad. I thank you for everything. ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരണം അമ്മ? Is there anything else I can help you with? Mein Gott, oi. Have you not helped us enough already? Now we have to manage on our own. നീ ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്തു ഓൾറെഡി. Do you think we could talk about Martin? Right now? Well, അതിനെ പറ്റി സമയമില്ലാന്ന് എനിക്ക് അറിയാപ്പോ. പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി. It's only been a few months. Oh, the hen of Shutsura Mitzroir Hayem. Sigismund burned down my village. Pa went to help Ma and they both died there. I am sorry to hear that, lad. But that is the Martin I knew. He always put others first. At least you survived. That would make Martin happy. I'm sorry I don't have better news to give you. Do not worry about it. I am just sad he died before he could meet Samuel. Is everything all right? Yes. ഓ സാമുവലിനെ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലാട്ടോ അവന്റെ അച്ഛൻ. ഇവള് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രസവിച്ചതായിരിക്കണം. Why did he leave you? നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു? My Martin would never leave me. My father found out we were seeing each other and did his best to drive him away. To marry a goy is isur deoraisa, forbidden. But Martin would not give in, and we kept seeing each other until one day I was ubore. That means pregnant. Yes. My father knew that if word got out, he would not be able to avoid the shame. So he did not miss a beat and took me out of town in secret. I did not even have time to tell Martin the news. I was gone for almost 4 years. In the meantime, my father told everyone that he had married me off. But my husband died. And he only let me come back when he was sure people had accepted it. ഓക്കെ, സോ പഴയ കാലഘട്ടം മാർട്ടിൻ, അതായത് ഇവൻ്റെ അച്ഛന് ഇവര് തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിൽ കല്യാണം നടക്കൂല. 2 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട്, 2 ക്ലാസ് ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫോർബിഡൻ ആയിരുന്നു. ഇവളുടെ അച്ഛനും ഭയങ്കര വാശിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ അന്ന് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രഹസ്യമായിട്ട് കാണലും പിടിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അപ്പോഴത്തേനും ഇവള് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി. ഓക്കെ, ഇവള് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിന്നും കൂടെ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളെ രഹസ്യമായിട്ട് ടൗണിൽ നിന്ന് മാറ്റി. ഇല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടല്ലേ.
എന്നിട്ട് 4 വർഷത്തോളം ആരോടൊന്നും പറയാണ്ട് ടൗണിൽ നിന്ന് മാറ്റി. ഇവളെങ്ങനെ മാറ്റിയതാണ്, ഇതൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ കളികളാന്ന് മാർട്ടിനോട് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം പോലും അമ്മയ്ക്ക് അന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഇവളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പ്രസവമൊക്കെ പിന്നീടാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു വേറെ ആൾക്ക് എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത ആ ടൗണിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ വില്ലേജിൽ സ്കാലറ്റ്സിൽ. നമ്മുടെ അച്ഛൻ മാർട്ടിനും അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. 4 വർഷമായി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാണ്ട് ഒരു ദിവസം പെണ്ണിനെ കാണാനില്ല, അച്ഛൻ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊടുത്തു, ഇനി അവൾ അങ്ങനെ ആ ലൈഫായിട്ട് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അതാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇവളോട് നീ ഒരിക്കലാണ്ട് തിരിച്ചു വരരുത്, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി ഓൺലി ലെറ്റ് മീ കം ബാക്ക് വെൻ ഹി വാസ് ഷുവർ പീപ്പിൾ ഹാഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇറ്റ്. ഇവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന വാർത്ത നാട്ടുകാരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. And what about you? Did you ever find another man after that? No. My father called me a widow, so I stayed a widow. And he didn't try to find anyone else for you? You know he did, but it never worked out. I made sure of that. ഇവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, കല്യാണം കഴിഞ്ഞുള്ള ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു എന്നതും കൂടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവളെ എവിടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെയെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കില്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ എന്നെ വിടുമെന്നാണ് വിളിച്ചത്. സോ ഞാനത് അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ. മാർട്ടിനപ്പൊ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചില്ല? ആ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കാണാണ്ടായപ്പോ he did go looking for me, even as far as Colin, but he did not find out anything at all. If only he had gone all the way to Prague. Even if he went to the very edge of the world, it would not have been enough. Father would have hidden me somewhere else. മാർട്ടിനെ അന്വേഷിക്കാണ്ടൊന്നും ഇരുന്നില്ല പാവം. മാർട്ടിൻ അന്ന് അന്വേഷിച്ചതാണ്. കോലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം വരെ അന്വേഷിച്ചെത്തിയത്. കുറച്ച് ദൂരെയാണത്. അവിടെ വരെ എത്തി, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ സാമുവൽ പറയണേ അന്ന് അച്ഛൻ പ്രാഗിലേക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മനെ കാണായിരുന്നു എന്ന്. പക്ഷെ അമ്മ പറയണ് ഇല്ലല്ല, എൻ്റെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അവിടെ നിന്നും മാറ്റും. സോ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ മാർട്ടിനെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു? I asked around, but no one remembered anything, or they chose not to. That was probably my father. ഇവളും അന്വേഷിച്ചു, പക്ഷെ ആർക്കും ഒന്നും അറിയാത്ത രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും പെരുമാറിയത്. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഇടപെടൽ കാരണമാവാം. I had to take care of Samuel. That was the most important thing. പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ മാർട്ടിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഇവൻ ജനിച്ച് സാമുവലിനെ വളർത്തണം, സാമുവലിനെ നോക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ മാർട്ടിനെ പരിചയപ്പെട്ടെ? It was such a long time ago. He wanted to open a blacksmith shop in town, but there was no place among your people, so he tried his luck in our quarter. And that's where he met you? The rabbi gathered the good men so they could decide whether we wanted to have a goy blacksmith. And Martin wouldn't stop looking at me all night. Then it went schlag auf schlag. വേറെ സ്ഥലത്താണ് അവൻ ആദ്യം ഒരു ബ്ലാക്ക്സ്മിത്ത് ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നുള്ള പരിചയമാണ് കേട്ടോ. What was Martin like as a father? Well, he was strict with me. ഒരു അച്ഛൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് മാർട്ടിൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? Especially in the forge, he worked me hard. എന്നെ കൊണ്ട് കുറേ പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ last day and what he said to me while we were forging a sword together. He said a life of adventure can be over before it begins. And that blacksmithing might be a dull job, but I keep my head on my neck. He was absolutely right. Well, look at me now. You saved all our lives. Martin would നീ be ഇന്ന് ഇവിടെ proud. എല്ലാവരുടെയും He ജീവൻ raised രക്ഷിച്ചു. you well. മാർട്ടിൻ I'm പ്രൗഡ് sorry to ആയിരിക്കും. keep you this മാർട്ടിൻ long. നിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളർത്തിയേക്കണേന്ന്. Well, I never thought I'd have a brother, even if not related by blood. എനിക്കൊരു ബ്രദർ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ബ്ലഡ് ബ്രദർ അല്ലെങ്കിലും ഒരു ബ്രദറിനെ കിട്ടിയില്ലേ? If it was not for you, I do not know how today would have ended. What are your plans now? I'll go back to the Devil's Den. ഞങ്ങള് ഡെവിൾസ് ഡെന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു പോണു. യോബ്സിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ യെസ്, നമ്മളെ പിടിച്ചോണ്ടായ ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കണം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം പ്ലാൻ ചെയ്യാനല്ല. I have to escort everyone to Colleen. I do not want anything to happen to them on the way. Everything should be all right now. Take care of yourself, dear brother. I will see you this time tomorrow at the Devil's Den. Have a safe journey. Sei gesund. അവനും ഇവരെല്ലാവരും എസ്കോർട്ട് ചെയ്ത് സേഫ് ആയിട്ടേ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് അവനും ഡെവിൾസ് ഡെന്നിലേക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ഡെവിൾസ് ഡെൻ. അയ്യോ, ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ. Trying to arrest you for your crimes. എന്നെ ഒന്ന് പോയടാ. ഗ്രണ്ട്
ഓക്കെ, അവിടേക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല. ഈ കുതിരേനെ എന്നാ അവിടുന്ന് കൊടുന്നില്ലേ? Greetings! A new day awaits us. Let us rejoice. ആദ്യം ഞാനൊന്ന് ആശയട്ടോ കൂട്ടാ. നമുക്ക് എന്നിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങാം. ഹെൽത്ത് ഇനി ഫുള്ള് കയറണമെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ. സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് സേഫ്. രാത്രി വരെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ടൈം സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട വരും. ഡൺ, സിമ്പിൾ. കേപ്പോണിനോട് സംസാരിക്കാനാണോ ഇപ്പോൾ മെയിൻ മിഷൻ ഉള്ളതല്ലോ? കൺസൾട്ട് വിത്ത് ജിസ്ക. ഉബിയങ്കയോട് എനിക്കിപ്പോൾ റെസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ജിസ്ക മട്ടതേ നിൽക്കണ ഇവിടെ. I bring news from Kuttenberg. Bring bad news from Kuttenberg. Eric's soldiers and the town rabble have torched the Jewish quarter. Fortunately, we saved most of the people. I doubt they can form an alliance with us now. Fuck. Where are they now? Samuel and the rabbi took those who survived to Colleen. We have to find dry devil in Capon and decide what to do next. Come on, there's no time to waste. Right, gentlemen. I think it's clear to all of you what a shitty fucking mess we're in. We were caught off guard at Raborsch. And they nearly fucking kill us all. Yes, and they attacked the Jewish quarter. Thanks a lot for reminding me. I almost forgot. At least Henry here and Kubienka got most of the people out. That's true. Good work, men. How did it all go down? വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും നടന്നില്ല. We were very lucky. To tell the truth, we were lucky as hell. We got there before it all started in earnest. That's why we managed to get those people out. സമയത്തിന് എത്തി, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റി. We gave those bastards a thrashing. They thought they'd loot and അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാവരും മുന്നേ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തരും. ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അവിടെ. Found my people suffering so entertaining. But what I want to know now is how you all intend to avenge them. തമ്മിൽ ചൂടാവില്ല. അവൻ പറയണമെന്ന് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? We have to strike back. Sigismund and von Bergov think they've got rid of us, so they'll have dropped their guard. We should attack. You go fucking crazy? No? Zygmunt ma za sobą całą armię, a my nie mamy nawet dość zapasów, żeby nakarmić Janosza. Come on, lads. Jobst will bring his army soon. It'd be fucking mad to try on anything big before that. It might take weeks for them to arrive. Von Bergov will have found and caught us by then. We have to get rid of von Bergov. It's because of him that we're in the situation we're in, after all. അതൊരു ഐഡിയ. നമുക്ക് വെൻബർഗോവിനെ അടിച്ചാലേ. No need to mince words. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ, എങ്ങനെ തിരിച്ചടിക്കണം എന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹെൻറി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി കുറേ പേര് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവരും ഒന്നും കൊല്ലാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒളിവിലാണ്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? തൽക്കാലം നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊരു അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കും അവരത്ര സെക്യൂരിറ്റിയിലും നിൽക്കില്ല അവിടെ. ഈ ഗ്യാപ്പിൽ അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അപ്പം അപ്പുറത്തെ ആഡർ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഈ അനോഷിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡ് തന്നെ ഇല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആൾക്കാരും ഇല്ല, അവൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയ ആർമി ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ധൈര്യത്തിൽ അവിടെ കയറി ചെന്ന് അടിക്കുമെന്ന്. ഇതൊക്കെ വെൻബർഗോ കാരനാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അവനെ നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങ് തട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു സൈഡ് ശക്തി അങ്ങ് ക്ഷയിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എടുത്ത് ചാടിയൊന്നും ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. യോബ്സ്റ്റ് ആർമിയായിട്ട് വരട്ടേന്ന്. അപ്പോൾ കേപ്പോണും പറഞ്ഞു അവർ ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകളോളം എടുക്കും ആർമിയായിട്ട് വരാൻ. അതുവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണോ മിണ്ടാണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അവർ ഇനി ഉപദ്രവിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം ആരെ തട്ടണം? ഞാൻ ഹാൻസിന്റെ കൂടെ വെൻബർഗോവിനെ തട്ടണം. It's starting to piss me off the way von Bergov's been stringing us along all this time. നമ്മളിട്ട് കുറെ കളിപ്പിച്ചതാണ് അവൻ. He's Sigismund's right hand. So we'll chop it off. Why kill him? You know what ransom we can get for that bastard. Are you all fucking daft? Von Berger was holed up in Malaysia, so unless any of you can fly, we can't get to him. Oh, that's true. To take a cost like that, we need a dozen men, ladders, and maybe also a trebuchet or cannon. There's no maybe about it.
We'd certainly need a cannon. So we steal the one von Berghoff used at Nebakov. Well, why don't we just steal all the silver from the Italian court and buy our own, eh? Use your head before you open your mouth. Hang on. Maybe Janosch's idea isn't all that bad. How do you mean? I recently sent Catherine to spy on Sigismund's military camp near Opatovitz. She told me von Berghoff has his cannon stashed away there. But it seems things are getting a bit out of hand there. So the Prague regiment he's in charge of is going to move it to Sedlec. And it might not be that well guarded along the way. Okay. That's a good കാര്യം. അവൻ മാലഷോവിൽ ആ ഫോർട്രസിലാണ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ റൂത്താടിൻ്റെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കേപ്പോണിനെ രക്ഷിച്ചത്. ആ ഫോർട്രസിൻ്റെ കയറിയിട്ട് വെൻബർഗോവിനെ അടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആർമി വേണം, നമുക്ക് വലിയ വലിയ ലാഡറൊക്കെ വേണം അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് കയറാൻ. അതും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നമുക്കെതിരെ യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഹാൻഡ് ക്യാനല്ലേ വലിയ പീരങ്കി, അത് വെച്ചിട്ട് നെബാക്കോവിൽ നമ്മൾ അടിച്ചത് ഓർമ്മല്ലേ ആ ടവറിലേക്ക്? അതുപോലെ ഒരു പൂശ അങ്ങോട്ട് പൂശുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധനം ഇല്ലല്ലോ ഒന്ന്. അപ്പോൾ യനോഷ് പറഞ്ഞ് അവൻ നമുക്കെതിരെ യൂസ് ചെയ്ത സാധനം അവൻ്റേത് മോഷ്ടിച്ചാലോ ഒന്ന്. അപ്പം അതെങ്ങനെ മോഷ്ടിക്കാനാ, അതൊന്നും നടക്കണ കാര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഡ്രൈഡവിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞ് അത്ര മോശം ഐഡിയ അല്ല അവൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മുടെ സിസ്ക പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാതറിനെ സ്പൈ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിൽ സിഗിസ്മണ്ടിൻ്റെ. അവിടെ ഈ സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അന്ന് മറ്റേ ഇൻചാർജ് ഇവനായിരുന്നു, പ്രാഗ് ആർമി ആയിരുന്നതിൻ്റെ. പക്ഷെ ഇപ്പം അവരല്ല. എന്താണെങ്കിലും അത് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് ആ ക്യാനൺ മാറ്റുന്നുണ്ട്. ആ പോണ വഴിക്ക് അതിന് വലിയ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. സോ നമ്മൾ ആ ക്യാനൺ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിച്ച് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് വെൻബർഗോവ് ഇരിക്കണ കാസിലിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഇതങ്ങ് പൊട്ടിക്കാം, തകർക്കാം. We will steal it. So we'll steal it, right? We'll wait till they go through some ravine and we'll shoot at them from the rocks. The way you did to us before Nebakov. I see you've learned something from me. But it's not that simple. What we need is for one of us to get amongst the Pragas, so he can keep an eye open and tell us when they're moving out. And if we succeed, what then? There's 5.5 of us. Even with a cannon, that's not enough to take Malashov. അതൊരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ അവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ക ഗ്യാപ്പിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ആംബുഷ് സ്പോട്ട് പോലെ സ്ഥലത്ത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അവരെ അടിക്കുക, സാധനം എടുക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് നെബക്കോവിൽ വെച്ച് ചെയ്ത പോലെ എന്നൊരു വർത്തമാനം കൂടെ എൻട്രി പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞ് അപ്പോഴാണ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ കേണ്ടത് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നിനക്ക് എൻ്റെ രീതികൾ കുറച്ചൊക്കെ നീ എന്നിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേന്ന്. എൻ്റെ രീതി ഫുൾ അങ്ങനെ വഴിയിൽ നിന്ന് ആംബുഷ് ചെയ്യണ പരിപാടിയാണ്. പക്ഷേ ഡ്രൈഡബിൽ ചോദിക്കുകയാണ് സാധനം കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ ആ സാധനം എടുത്ത് നമ്മൾ 5.5 ആൾക്കാർ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ? നമ്മളും ഈ ഒരു ക്യാനൺ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ ഫോർട്രസ് അടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് അങ്ങൊരു ചോദിച്ചത് നല്ല ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ വരിക നോക്കാം. Any ideas, guys? We need reinforcements. We have to try at least. We need reinforcements. There's not much we can achieve on our own. But show me the fool who'd want to join us. There's always a few mercenaries around, right? And how are you going to pay them, eh? I sure as fuck haven't got the coin. That's enough! Von Berghoff has to die. Painfully, and above all, as soon as possible. And if there are not enough of you, this might help. Well. That's a sight for sore eyes. Why the fuck didn't you show us that earlier? We could have saved ourselves a lot of blathering. അയ്യോ ഓക്കെ, നമ്മൾ മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേപ്പോൺ ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മെർസണറീസ് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ? കാശ് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വരാൻ ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കാശ് എവിടുന്ന്? എൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ കോയിൻ പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഡ്രൈഡവിൽ. അപ്പോഴാണ് സാമുവൽ ഇപ്പോൾ ഈ കോയിൻ എടുത്തിട്ടത് ഇവിടെ ഇട്ടത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് അവന് സാമുവൽ നല്ല ദേഷ്യത്തിലാണ്. വെൻബർഗോവിനെ എന്തായാലും കൊല്ലണം, അതിനേക്കാൾ ഉപരി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊല്ലണം. നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്ര അധികം കോയിൻസ്? After what happened? People in Kolin decided to help. They are looking after our refugees and want to send everyone a strong signal that we will not be silenced. So that's why you were so eager to go there. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ രക്ഷിച്ച ആൾക്കാരില്ലേ, അവരെല്ലാരും കൂടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളിനി എന്താ പറയാ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല, നമ്മൾ പ്രതികരിക്കും, നമ്മൾ സൈലൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടെന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് ശബ്ദം മീൻസ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ അവർ സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ച പൈസയാണ്. അത് നമ്മൾ എടുക്കണത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ? എടാ ഇത് അവരുടെ ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചോടാ.
Your people will surely need every groschen you can get your hands on now. Drop the courtesies, please. All I want is to get von Berkov at knife point. വെൻബർഗോവിനെ കത്തിത്തുമ്പിൽ കിട്ടണം, ബാക്കിയൊന്നും ഇപ്പൊ ആലോചിക്കണ്ടെന്ന് I might be പറയുന്നത്. able to contribute. I know a few mercenaires in this part. They may not be la cavalerie royale, but for such a purse, they will gladly tear Malishov down stone by stone. Ah, a company of mercenaries, a surprise attack, and a cannon in reserve. We could do something with that, couldn't we? Not so fast. We don't have the cannon yet. Then we'll fucking get it. We'll find a good spot for an ambush and send someone into the camp to spy on them. What about you, Henry? You'll get yourself recruited into the Prague regiment, and when they take the cannon to Sedlitz, you'll send us a message via Catherine. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാനൺ കിട്ടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. ബ്രാബാൻഡ് ഓർമ്മയില്ല, നമ്മുടെ ക്യായ്പോണ്ട് കൂടെ സെല്ലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്ന ആള് സിഗിസ്മണ്ട് പിടിച്ചിട്ട്. അവൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് കുറച്ച് മേഴ്സണറീസിനെ അറിയാം. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഈ അവരങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരില്ല, പക്ഷെ ഈ ഒരു പേഴ്സ് കണ്ട, ഈ പേഴ്സ് കണ്ട മീൻസ് ഈ പൈസ കണ്ട അവന്മാർ വരും. അവന്മാർ വന്നിട്ട് ആ മേലഷോ ഫോർട്രസൊക്കെ പുഷ്പം പോലെ ഓരോ കല്ല് ഇറക്കി വെച്ചോളുന്നു ഇങ്ങോട്ട് തകർത്തോളുന്നു, മനസ്സിലായ? അപ്പം നമുക്കത് ഗുണം ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മേഴ്സണറീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെൽത്തായിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചു മാറ്റിയ ക്യാനോൺ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെൻബർഗോവിനെ കത്തിത്തുമ്പിൽ കിട്ടാൻ അതൊരു ചാൻസ് ആണ്, അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് യുവർ സെൽഫ് റിക്രൂട്ടഡ് ഇൻ ടു പ്രാഗ് റെജിമെൻറ്റ് ആൻഡ് വെൻ ദേ ടേക്ക് ദ ക്യാനൺ ടു സെഡ്ലസ് യു വിൽ സെൻഡ് എസ് എ മെസ്സേജ് വയ കാതറിൻ. ഓക്കെ, സോ പ്രാഗുകാരുടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നുഴഞ്ഞു കയറണം. ഓക്കെ, അവരുടെ ഇതിലേക്ക് ലൈക്ക് അവരുടെ ആർമി പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ എന്താ പറയുക അവരുടെ മിലിറ്ററിയിൽ കയറി പറ്റണം നമ്മളോട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം ഈ ക്യാനൺ അവിടുന്ന് സെഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് മാറ്റണത്. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് മാറ്റാൻ ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം, സാധനം പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, വയ കാതറിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, കാതറിൻ പറഞ്ഞോളൂ. I would be glad to. I was afraid you'd never ask. I can just see the look on von Bergov's face when we point his own cannon straight at it. That's settled then. Henry will go to the camp. Catherine will tell you all you need to know. You'll find her in the bathhouse there. In the meantime, Ada here can go to Malashov and find out how von Berkov and his people are stationed there. But look, don't touch. Za kogo ty mnie kurwa masz? A lot of soldiers need a lot to eat. They'll have to stock up. I'll go hunting. This tavern's a bit cramped for my liking as it is. And what are we going to do? We're going to prepare a warm welcome for the Praguers. What do you say, Sir Hinek? Well, what the fuck are you all sitting here for? Didn't you hear? The fun's about to start! You say you were from... നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഫുഡില്ല. I need to talk to you. So who could you possibly know in this shell? ആരെ പിന്നെ വിളിച്ച്? I don't think so. It's a good thing, isn't it? It's always handy. ആരെ വിളിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടാ. എനിവേസ് കേപ്പോൺ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹണ്ടിങ്ങിന് പോവാ. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവൻ അത്ര വലിയൊരു സുഖം കിട്ടണില്ല ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുഡില്ല, അപ്പോൾ ഫുഡില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൻ ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതുപോലെ ആഡറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നീ അവിടെ ചെന്നിട്ട് മേലഷോയിൽ അവൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെ പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെൻബർഗവും കാസിലൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ സാധനം എടുക്കണം, എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികൾ. ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിനെ കാണണം മട്ടെ. എടാ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുപോവാ. എന്താ ഐ എം ഹിയർ ടു ഗെറ്റ് മൈ ഡോഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കിട്ടാത്തത്. About time. He's a hungry beast. ഓപ്ഷൻ വന്നു. ഓക്കെ, റൈഡില് What do you have for sale? എടാ സേവിയർ സ്നാപ്പ് ഉണ്ടോടാ? വെറും സ്നാപ്പ്. വീക്ക് സേവ് മതി, അതുകൊണ്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Thank you and take care. മട്ടു Here you go. Take it. കഴിക്കടാ. ഈ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ വേറെ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൂട്ടാ. അതാണ് മനസ്സിലായ. നിനക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ബുക്കും കൂടെ വാങ്ങിച്ചില്ലേ? ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ എന്നാൽ കുറച്ച് നേരം പോവിൻ്റെ. ഇതിലിങ്ങനെ നമ്മൾ ബുക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കണം. ഒരു ദിവസം ഇത്ര പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇംപ്രൂവ്ഡ് തീവറി. ഓക്കെ, പിന്നെ ചെയ്തോളാം ഞാനത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു സ്വിച്ച് ഡോളിലേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. സ്വിച്ച് ഡോളിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത് തോന്നുന്നു.
ഓക്കെ വാടാ. ഈ വഴി പിന്നാലെ പിടിച്ചോട്ടെ മട്ടെ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഗൈസ് ഇതാണ് സ്ഥലം തോന്നുന്നുണ്ട്, അവരുടെ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പ്. ഓക്കെ വളഞ്ഞു പോവാ. ഈ വഴി കൂടെ അവർ കയറ്റും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. സർക്കസ് കൂടാരം പോലുണ്ടല്ലേ. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് എന്നോട് റിക്രൂട്ട് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ എങ്ങനെ ആവാനെന്തോ. ഇവിടുത്തെ ബൈത്ത് ഹൗസിൽ കാതറിൻ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ. സിഗിസ്മണ്ട്സ് ക്യാമ്പ്. ഓ മൈ ഗോഡ്. Oi, you! Come here! Where do you think you're going? Into the camp, of course. Oh, aye. They can't wait to see you. Look here. No strangers are allowed in. So strangers turn around and sod off back to the pile of dung you crawled out of. Why don't we make a deal? I'd like to take a walk around your camp, but my purse is really heavy, and I'm tired of carrying all that weight. Oh, if it's too heavy for you, I could help you with that. It's a Christian thing to do, ain't it? 500 എടുത്തോ. But don't draw attention to yourself. And if anyone stops you, we never saw each other. Is that clear? Crystal clear. Okay. ഇന്റെ കാശ് എടുക്കൂലേ? ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് അത്ര തിരിച്ചു കിട്ടിയ? ഞാൻ എന്തായാലും അവൻ്റെ മോഷ്ടിച്ച്. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ അവന് 500 കൊടുത്തത് തന്നെ. ബാത്ത് ഹൗസ് ഓണർ അവിടെ എന്തോ അലമ്പ് കണക്കുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. ആ കാതറിൻ എങ്ങനെ പരിപാടി മോളെ? What happened at Nebakov after the Praguers took the fortress? You're asking me? No, of course. I know you weren't there, but maybe you heard something. You know what goes on, right? I only remember that diabolical shot. Nothing after that. That must have been really terrible. I heard the shot all the way from Troskowitz. I'm afraid all I know is when they took the fortress, Von Aulitz's men hung everyone they found there. I'm sorry, but most of ours got left behind there. അന്ന് നമ്മളെ നെബാക്കോവന്ന് പിടിച്ചോണ്ടതിന് ശേഷേ ആ ചുമരിലേക്ക് ക്യാനം വെച്ച് അടിച്ചല്ലോ. ആ ക്യാൻ എടുക്കാനുള്ള നമ്മൾ വന്നേക്കണ്. അന്ന് അതിന് ശേഷം എന്തുണ്ടായി അവിടെ? നമ്മളെ ജീവനോട് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. കാരണം നമുക്ക് റാൻസം കിട്ടും, നമ്മളെ വെച്ച് വില വെച്ചാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പിലല്ലേ, ഇവിടെയുള്ള സോൾജേഴ്സ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണത് നീ കേട്ടിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവിടെയുള്ള ബാക്കി കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ മക്കാവത്ത് തൂക്കി കൊന്നു. താങ്ക് യു. അത് പോട്ടെ. That's all. I'm sorry I can't tell you more. No, that's all right. Thanks. ജിസ്ക അയച്ചതന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന കാര്യം പറയാം. What are you doing here? ശരി, ഇപ്പൊ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ആക്ടിങ്. Is there somewhere we can talk? In private, I mean. Oh, by Christ. Oh, you've come up with another plan, haven't you? All right. Plan ഒക്കെ ഉണ്ടോ? പറഞ്ഞുതരാം. Come this evening. We're too easily seen right now. Okay. നമ്മളെവിടെയോ ബാത്ത് മെയ്ഡ്. ഈവനിങ്ങിൽ വരാനല്ലേ പറഞ്ഞേ, പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ.
ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഈവനിങ് ആക്കുന്നു. രാത്രി ഒരു 9 മണി, ഇത്ര ഈവനിങ് പോരെ? I'm here. ഇനി സംസാരിക്കാലോ. I know a place where nobody will disturb us. Where's that? Stop asking questions and start undressing. ഓ, ഡ്രസ് You ഊരാന്. want to talk here? You said you wanted privacy, didn't you? If anyone sees us here, they'll think you're just another customer. And relax a bit. You're as stiff as if you were waiting to be branded. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ, കസ്റ്റമറാന്ന് വിചാരിച്ചോളും. അപ്പം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഓക്കെ, All right. But you could have warned me. Come now, Henry. Don't say you've never had your back scrubbed by a woman. അതൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് വിത്ത് യു. I have, yeah, but it's just different with you. It feels a bit weird. After all we've been through together. Oh, come now. You don't have to be bashful in front of me. Even about what I think I see in that tub. Well, the water is pretty cold. Of course it is. So, tell me quickly what you're doing here before you shrivel up entirely in the water. You say Zizka sent you. That's right. It's about von Bergov's cannon and the Praggers who have it. അവരാ കാനൺ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. They have it. What of it? We want to steal ഇവൾക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാട്ടാ, ഞങ്ങൾക്ക് അത് അടിച്ചു മാറ്റണം. Do you know how dangerous that is? ഡേഞ്ചറസ് ആവട്ടെന്നേ, നമ്മൾ ഡീൽ That's ചെയ്തോളാം. why Zizka sent me here. I'm supposed to infiltrate the Praggers and make sure everything goes smoothly. So what do you need me for? Information. അതെന്ന് എപ്പോഴാ ഇവിടുന്ന് When are മാറ്റുന്നത് the അറിയോ? Praggers going to take the cannon to Sedlets? That's what you're supposed to find out, isn't it? But it looks like they got held up for some reason. Sometimes I hear them complaining they should have been long gone by now. ആ സാധനം ഇപ്പൊ Where's എവിടെ the ഉണ്ട്? cannon now? In the upper part of the camp where all the local captains have their tents. They've put up a palisade around the entire hilltop. And the guard at the gate doesn't let just anyone in. And what's more, they say the whole camp's gunpowder store is there. And you think it's in the storehouse there? That's the only place it can be. I haven't അപ്പൊ seen it അതിന്റെ anywhere down ലൊക്കേഷനും കിട്ടി. here, but they won't let me into the upper part. പക്ഷെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആരും കടത്തി വിടൂല. കംപ്ലീറ്റ് ഗൺ പൗഡർ ഇതിന്റെ അകത്തിരിക്കണം സ്റ്റോർ റൂമിൽ. അവിടെ തന്നെയാണ് ക്യാനൺ ഉള്ളത്. ഒരു ഗാർഡ് ഉണ്ട്, ആളാരും കടത്തി വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുണ്ടായി തീയിട്ട ക്യാമ്പിൽ ഇപ്പം. Do you know anything about the cannon? Not much. I've heard they call it the finger of God, and it costs a fortune, but that's all. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻചാർജ് Who's ആരാ? in charge here? That's a pretty complicated question. But in a nutshell, there are 3 main captains here. They run the whole camp. Sigismund is holed up in Sedlets with his toadies and doesn't take much of an interest in what's going on here. The Cumans are under the command of a fellow called Chertan. ചേട്ടാനെ കണ്ടു Then നേരത്തെ. there is Grozov, who runs the camp. And then there are the Praggers, led by Dietrich Katz. ഇവിടെ ക്യാമ്പ് റൺ ചെയ്യണത് മെയിൻലി 3 ആൾക്കാരാണ്. അല്ല സോറി, 3 ക്യാപ്റ്റൻസ് ആണ്. സിഗിസ്മണ്ട് ഉള്ളത് ഈ സെഡ്ലറ്റ്സ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഈ ക്യാനൺ കൊണ്ടുപോണത്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും സിഗിസ്മണ്ട് വല്ലാണ്ട് അന്വേഷിക്കണില്ല എന്നാണ് പറയണത്. ബോട്ട് ഷർട്ടാണ് ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറ. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയും കയറി പറ്റണല്ലോ. He's the commander of all the Cumans who marched into Bohemia. Sigismund officially gives the orders, of course, but it's Chertan they listen to. I've met him a couple of times. He's a tough fella, but his soldiers are loyal to him. ഓക്കെ, സിഗിസ്മണ്ട് ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സോൾജേഴ്സ് പറയണത് ഇവൻ പറയണതൊക്കെ കേൾക്കാന്ന്. ഷർട്ടാൻ പറയണത് അത്രയ്ക്ക് പവർഫുള്ളാണ് പുള്ളി. പിന്നെ അവൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള സോൾജേഴ്സൊക്കെ അവനോട് ഭയങ്കര കൂറുള്ളവരാണ്. ഓക്കെ, അവനെ ഭയങ്കര കാര്യമാണ്. ആളിച്ചിരി റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആണ്. നിഗ്രോസാവ്. Who's this Grosov? He's in charge of everything here. He's a nobleman, but don't expect him to act like one. They say he ran up debts and fell out with half the royal court. So Sigismund holed him away here instead of taking him to Sedlets. Watch out for him. You know how it is. The worse off a man is, the pushier he gets.
അവൻ ആള് നോബിൾമാൻ ആണ്, പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നോബിൾമാൻ ആണെന്ന് തോന്നൂല. അവനൊരു പേഴ്സൺ ടു വാച്ച് ആണ്. ഓക്കെ, അവന് മറ്റേ ഡെപ്റ്റും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സിഗിസ്മണ്ട് അവൻ ഒരിക്കലും സെറ്റിലേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇവിടെ തളച്ചിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി കാറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറ. Who is he? He's in charge of the Prague Artillery Regiment. You should know him, in fact. It was him and his men who attacked Nabakov that time. That Horison who nearly killed us all. Calm down. You'll get your revenge soon enough. Archery department in the main. Do you have any idea how I could infiltrate the Praggers? The best thing would be to join up. There are never enough men. But it won't be as easy as it might seem. They won't let you go up and see cats just like that. But down by the shooting range, you'll find a fella they call Crow. He's a corporal in the Praggers. You'll know him by his big black moustache. He's Katz's right-hand man. So I'd try my luck with him. ഓക്കെ, സോ ഈ കാറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല, നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ അറിയാം. സോ എങ്ങനെ കാറ്റ്സിനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോലും ആരും അനുവദിക്കില്ല. അപ്പോൾ കാറ്റ്സിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട്, ക്രോ. അയാൾ ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ പരിസരത്ത് കാണും. അയാൾ വഴി ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നാണ് ഇവള് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും Then I suppose you'll have to keep bothering him until he changes his mind. What else? അങ്ങൊരു സമ്മതിക്കണ വരെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ. And once I've joined them, what next? Find out when they're supposed to go to Sedlitz. And above all, why they're still here. And once you've got it sorted out with them and you're going to all ride out with the cannon, I'll go straight to the Devil's Den and we'll get to work. നമ്മളതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്, അതായത് ആക്ച്വലി ഇവർ സെറ്റിൽസിലേക്ക് പോകേണ്ട ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരെന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇവരെന്ത് ഡിലേ എന്നുള്ളത് ഇവൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ. അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ പോവുക. നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ പോകേണ്ടി വരും ജോയിനായ. ആ പോണ വഴിക്കുന്നതായിരിക്കും മറ്റവരെ അടിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇവൾ ഡെവിൾസ് ഡെന്നിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവൾ വിവരം കൊടുക്കുക, അപ്പോൾ അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നു, നമ്മൾ മോഷ്ടിക്കുന്നു. That could work. Have a lot of that. What about a kiss for luck? Well, it all sounds pretty dangerous. If I say the wrong thing or someone recognizes me, I could do with a kiss for luck. If you don't mess up, you'll have 1,000 kisses. But work before play. Is there anything else you want to ask before we get started? ഞാൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ? Anything I should watch out for? Your mouth mostly. You know what you're like. നീ നിന്റെ വായ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. away, you're a dead man. Just try and act normal. നമ്മുടെ വായിന്ന് അറിയാണ്ട് പോലും ഒന്നും വന്ന് പോകരുത്. നമ്മൾ വളരെ നോർമലായിട്ട് നിൽക്കണം. Now and then they fight like cats and dogs, but the captains have things under control for the moment. Although what? There's a rumor going round the soldiers that there's a spy here. At first, I was worried they were talking about me, but it seems not. Be careful. ഇവിടെ ഒരു സ്പൈ ഉണ്ട് എന്നൊരു സംസാരം സോൾജേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന്. പക്ഷെ അത് ഇവള് സ്പൈ ആണല്ലോ, എന്നെക്കുറിച്ചാണോ അവർ സംസാരിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അല്ലാന്ന് ഇവള് ഉറപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. മതി, ഇവരെ കുറിച്ച് കുറെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? Get out of the water then. You've been in there for ages. Though I have to admit you've scrubbed up nicely. Maybe I should wash you more often. As long as it's always free of charge. Actually, there is something you could do to repay me. But that can wait. Enlist for service first, soldier. കിസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവള് പറഞ്ഞേ, നിനക്ക് ഒന്നല്ല ഒരു 1000 കിസ്സസ് തരണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ ഗെറ്റ് എൻലിസ്റ്റഡ്. സ്റ്റെഫൻ ക്രോ. ചേട്ടാ. Good evening, my friend. What do you need? ചേട്ടാ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. I'm only crow to good friends, or strangers who want to punch in the gob. Which group do you belong to? Well, neither, I reckon. But I hope that'll change.
I want to join your regiment. You and a dozen other ne'er-do-wells. I've had fellas pestering me ever since Radovan let slip that we get double the pay. Go and ask Lord Borumlaka, I mean. He's been taking on all kinds of mercenaries. You'll fit in better with his rabble. Oh, that'd be a waste of my talent. Oh, really? നീ അവന്റെ ബറ്റാലിയനിൽ ചേരണായിരിക്കും നല്ലത് എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അത് എന്റെ ടാലന്റ് വേസ്റ്റ് ആവും. നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ അറിയാം. എന്താ പറയുക ടാലന്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ എം എ വാരിയർ ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ. ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്. വേണമെങ്കിൽ വെപ്പണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാം. മൂർച്ചൂട്ടാ. അതെ. You're bound to need stuff hammered straight or sharpened all the time. Aye, we need that. God knows we do. അതല്ലേ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ ആർമിയില് അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടന്റെ റെജിമെന്റില് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാലും നമ്മളെ ചേട്ടാ എനിക്ക് ഇത് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. വാരിയർ ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ. I'm the best warrior far and wide. Give me any weapon and I'll show you what I can do with it. You? A warrior? Bollocks. Judging by the sight of you, the hardest work you ever do is raising a cup to your lips. And we've plenty here who can do that. Is there anything else you can do? Okay. എനിക്ക് ഹെർബ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. If you have a sore throat or need some extra energy or you've got food poisoning, I'm your man. That kind of thing always comes in handy, but we have a physician, and one that half the world would envy us. We don't need another. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒന്നും നടക്കൂലല്ലോ. ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞോക്ക. I know how to get into all kinds of places without being seen. In other words, you're a thief, right? For your own good, I'll pretend I didn't hear that. I don't have any other talents. Well, not important ones, at least. You're not a complete waste of space, that's true. But I still think you'd fit in better among the other mercenaries. You know what? Take me to your commander. Let him look me over. The worst thing that can happen is he'll have me kicked out of here and you'll be rid of me. God's wounds. All right, come on then. Maybe you'll get lucky. കാറ്റ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ എടുക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ കമാൻഡറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോ. പുള്ളി പിന്നെ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാക്സിമം എന്താവും എന്നെ കിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ശല്യം ചെയ്യാണ്ട് പൊക്കോളാന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാറ്റ്സിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. My name's Henry, sir, and I want to enlist. So you turn up and expect us to drop to our knees in awe? Crow, why did you let this fucker in? I thought you might want to take a look at him. He may not know when to hold his tongue, but he said he knows about all kinds of healing herbs. That could come in handy. Well, if that's true, but we'll have to try you out first in any case. I have this issue here. You're not going on about that stupid charter again, are you? How many more men will you send to find it? As many as it takes. Don't tell me you're not fed up with being stuck here. So, this is your test. ഇന്റർവ്യൂ പോലെ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് തരാം. നമുക്ക് ഈ ഹെർബ്സിനൊക്കെ കുറിച്ച് അറിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഹീൽ ചെയ്യാനോ പോയിസൺ ആയാലോ ഒക്കെ നമുക്ക് മരുന്നുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അയാമിയോർ ഗായിന്ന് വലിയ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു. പുള്ളിക്ക് പക്ഷെ എന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല. പറഞ്ഞോ. ഇത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എടുക്കും. ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും. Maybe he'll help us get out of this shithole at last. Listen up then. Some of our men have gone missing. 7 of them. And with them a wagon with horses, to be precise. They had a very important cargo they were supposed to take to Sedlitz, but they never arrived there. It seems they were last seen somewhere between Miskovitz and Rabstein. But that was ages ago. Christ knows where they might be now. സിംഗറുടെ 7 ആൾക്കാരും ഒരു കാർട്ടും കുറെ സപ്ലൈസും കൂടിയിട്ട് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കണം. അവർ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് കുറെ കാലമായി. ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ 2 സ്ഥലം പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചാണ് അവർ മിസ്സായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അവരെന്താണ് മിസ്കോവിച്ചിൽ ചെയ്തിരുന്നത് അറിയോ? That's not on the way to Sedlitz. That's what I don't understand. But you can ask them if you find them. ഈ മിഷൻ ഇയാൾ കുറെ പേർക്ക് മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആരും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. Do you think someone ambushed them? It's possible. The locals aren't too fond of us.
I don't give a shit what happened to them. They could have been eaten by squirrels for all I care. I just want that painted chest they were carrying. There's a very important charter in it, and we need it back. Got that? ആ ആൾക്കാരൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അവർ പിന്നെ ചാവ് മരിക്കുക, അവരെ പുഴു തിന്നുക, പശു കടിക്കുക, എന്തെങ്കിലും വേണച്ചൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. പശു കടിക്കാന്നൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇട്ടതാട്ടാ. എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അവന്മാർ കൊണ്ടുപോയ സപ്ലൈയിൽ കാർട്ടിൽ ഒരു ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ സാധനം ഇവർക്ക് കിട്ടണം. അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാർട്ടർ ഉണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് മാറ്റേഴ്സ്. അത് കിട്ടിയാൽ മതി ഇയാൾക്ക്. What if there's more than one charter? I need to know what's അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നിലധികം ചാർട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും. You would understand. If there's more than one, just bring me all of them. ആള് പറയുന്നില്ല, വിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചാർട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ, മൊത്തം എടുത്തിട്ട് പോരാ, അല്ലാണ്ട് നിന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന്. ഓക്കെ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. Find the men and bring back the charter. Wait, damn it! You don't know the most important bit yet. Meshach, one of those 7, came back. And you're only telling me this now? So question him, and we'll know what's going on, won't we? Go ahead and try it yourself, genius. Meshach was brought back on a cart. Some peasant found the poor bloke unconscious on the road and brought him here. He's been in the infirmary since then. But you can stop by, maybe the Sawbones will be able to tell you something. His name is Musa. And let me tell you, you ain't never seen a man like Musa before. That's about it then. Now on your way. Don't worry, sir. Consider it done, sir. You can rely on me. Consider it done. Hergott, lad. You're pretty sure of yourself. A bit too sure. You know what? Go and see Puta, the captain of the mercenaries who serve here. Some extra work will do you good. You'll go and requisition some supplies with him. And with a bit of luck, you'll get us something to eat without us having to torch another village. Now go. And don't get yourself killed, all right? വേറൊരാളും ചെന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞ് അയാളുടെ കൂടെ വേറെയും എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് പണികൾ. ഓക്കെ, മെയിൻ സംഭവം അതല്ല. മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 7 പേരിൽ ഒരാൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചു വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ റോട്ടിൽ വയ്യാണ്ട് കിടന്ന അയാളെ ഒരാളെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയിട്ട് പോയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അയാളെ നോക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്, മൂസോട് പോയി ചോദിക്കാൻ. അപ്പോൾ അയാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ബാക്കി കിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവൻ ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ അതെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അങ്ങനെ നടക്കാൻ വഴിയില്ല, അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവണത്. അവനാണെങ്കിൽ അവശ്യ നിലയിലുമാണ് ഉള്ളത്. Musa? I'm looking for the local Sawbones. They said I've never seen the likes of him. So, you came straight to me. Is that so? In any case, you found your man. Musa of Mali, scholar, traveler, and physician. At your service, friend. Well, sorry to say this, but you're... Very busy? May I ask who you are? Henry, sir. How... ഞാനേ മറ്റേ മിഷക്കിനെ കുറിച്ച് big, wise, courteous. ഇവനെ കണ്ടിട്ട് ആകെ ഞെട്ടിത്തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫോറിനറാണ് ഇവൻ. I didn't mean it badly. I know very well what you meant. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു ഫോറിനർ ഇവിടെ കേറി പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഹെൻറിയുടെ അതിശയം. Have you never heard of Prester John or the Christian kingdom of Axum? I think our parish priest might have mentioned that. Tell me then, how the people in those stories are described. Not exactly like you. Am I right? Well, I thought that was just, you know. And as you see, it is not. So please, stop staring at me and tell me what you need from me. Commander Katz said I'm supposed to find the soldiers who went missing. It seems one of them is in your infirmary. Yes, Meshach. He's lying over there and will remain lying for long. He was badly stabbed. It will take weeks before he comes to his senses. But I need to talk to him. Then you shall have to wait. When he was brought here, he was mumbling about some wagon on a place called Lota. But then he passed out and did not awake again. Oh, okay. ഇങ്ങോര് പറഞ്ഞെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ പല കഥകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു നായകനെയും ആൾക്കാരൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ വെച്ചിട്ടല്ലല്ലോ.
അവരവരുടെ ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും, നമ്മളതിന് വേറെ ഒന്നായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യും. അവർ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു നായകനെ അല്ലെങ്കിൽ നായികനെ നമ്മളങ്ങ് സങ്കല്പിക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാറ്? അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിച്ച ആളെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അതുപോലെ ഇരിക്കണം. നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ പോലെ ആവില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു നായകനെ ഇമാജിൻ ചെയ്തു, നിങ്ങൾ വേറെ നായകനെ ഇമാജിൻ ചെയ്തു, അവർ രണ്ടായില്ലേ? അപ്പോൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ തുറച്ച് നോക്കണത് നിർത്ത്, എന്നിട്ട് കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒരാളല്ല. ഒരു ഫോറിനർ ആയതുകൊണ്ട് ഹെൻറി ആകെ ഒരു ഇതായി. അത് അങ്ങേർക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇൻസൾട്ടായിട്ട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു തോന്നുന്നുണ്ട്. അതാണ് അങ്ങേര് പറഞ്ഞത്. എനിവേസ് എന്തായാലും ഇവന് ബോധമില്ല, ഇവൻ സംസാരിക്കുമെന്നും അറിയില്ല. ഇവൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ലൊട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവൻ പറയും, ലോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് ഇവൻ സംസാരിക്കുക. ഇവൻ ഇങ്ങനെ മർമറിങ് ചെയ്യണ്ടേ, മംബ്ലിങ് അതാണ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ അതും പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ബോധം അന്ന് പോയതാണ്. പിന്നെ അവ ഇതുവരെ എണീറ്റിട്ടില്ല. ജീവനുണ്ട്, ഇതില്ല. ഓക്കെ, അവൻ സമയം എടുക്കും. ഇനി അവനെ കണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ചെയ്യില്ല, അവൻ നല്ല ടൈം എടുക്കും. അവനെ സംസാരിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ഹീൽ ഹിം സംഹൗ. You're a bloody physician, aren't you? I don't have time to sit around waiting. Just heal him. As I said, only time can heal him. Do you have dung in your ears or what? Unless what? One can make a decoction from valerian and mint, which is called cockerel potion. It will not heal the poor wretch, but it might wake him up for a bit. But it must be very strong. Not like what is sold by the quacks around here. So what are you waiting for? Brew it up. It is not a simple matter just to brew some potion and pour it down his throat. It could make him worse, and I cannot risk that. I'll do it then. I have no other option. You? Do not take offense, but you do not look like someone who has knowledge of alchemy. അവനൊന്ന് ശരിയാക്കി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹെൻറി പറയണത് നമുക്ക് അവനെ, നിങ്ങൾ ഫിസിഷ്യനല്ലേ, അവന് മരുന്ന് കൊടുക്കുക, അവന് ശരിയാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞ് സമയത്തിന് മാത്രമേ അയാളെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അൺലെസ് ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആ മെഡിസിൻ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണമെന്ന് പോരാ, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം, അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഹെൻറി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഫിസിഷ്യനല്ലേ, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്ക്. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞ് ആ സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവനത് വേഴ്സ്റ്റ് ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാൽ വേഴ്സ് ആവാം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കണതും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണത് ഒരിക്കലും പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ പോകുന്നില്ല, ഞാനാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കണത്. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ പറയണോണ്ടൊന്നും തോന്നരുത്, ഹെൻറിയോട് അയാൾ പറയട്ടെ, പറയണോണ്ടൊന്നും തോന്നരുതെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഈ ആൽക്കമിയിലൊന്നും അത്ര വലിയ നോളജ് ഉള്ള ആളായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്ന്. I suppose you're right. I wouldn't want anything to happen to Mishek. I'll find the others without him. As I said, he was mumbling something about a painted chest and a place called Lotta. Perhaps that will help you. ഞാൻ അവിടെ പൊക്കോളാം. പിന്നെ ആ മരുന്നുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അവനെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഉണർത്താൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടാ, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു ഇതുമില്ല. അവൻ്റെ അസുഖം മാറില്ല, കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അവൻ ഉണരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. Find the lost soldiers, old Lotta, fast travel. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എവിടെ അന്വേഷിക്കാനാണ്? ജേണൽ എടുത്തേ. This way's no good. I'll have to go around. വേറെ വഴിയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ അകത്ത് കയറാൻ. A wagon in the proud colours. Could the missing soldiers have holed up here? ഇതാണോ വാഗൺ? But why? I have to find the painted chest with the... What the fuck are you doing here? Get lost, if you value your life. Calm down. I just want to talk. Talk then, before I kick your ass out. What do you want then? സംസാരിക്കേട്ടാ. കാറ്റ്സ് സെൻഡിസ് റിഗാർഡ്സ്. ഇത് അവന്റെ ആൾക്കാരെന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവരെല്ലാരും കൂടിയിട്ട് അവൻ്റെ ഇത് മുക്കിയതാണോ? I've only come for one document. That's all I want from you. What fucking document? Hold on. You mean that parchment we were taking to Sedlets? അവരെന്നെ. A fella hopes to get his hands on something worth running off for, but all that's in that fucking chest
is useless shit and some stupid fucking parchment. Hey, how come you know about നിനക്ക് അതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാന്ന്? Cat sent me here for it. He wanted me to find you and bring it back. Cut? That old wineskin ain't given up അയാൾ yet. ഇതുവരെ അത് We thought വിട്ടില്ലേന്ന്. he'd see sense and leave us be. When none of the fools he sent after us came back. Where are the people Cat sent after you? അവരെല്ലാരും ഇവര് കൊന്നുണ്ടാവും. ഇതിനൊന്നും സംസാരിച്ചേക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. എനിക്ക് ആ സാധനം തന്നെ ഞാനങ്ങ് There's no പൊക്കോളാം. point dragging this out, is there? Just give me the charter and I'll be on my way. And you'll leave us be? Go your own way. അത്രേ ഉള്ളൂ. Go wherever you like. I just need the parchment. All right. It's up in the loft, in the painted chest. You can take it. There's a ladder in the chamber. And you never saw us. Right? ഓക്കെ, അങ്ങനെ തരാന്ന് സമ്മതിച്ച്. Farewell, you yokel. ഈ ലാഡർ പുള്ളിയൊരു ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ട് എനിക്ക്. ആ കമോൺ കമോൺ, എന്താ പോരാത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്? ആ ഇതാണല്ലേ. ഓക്കെ, ലോസ്റ്റ് ചാർട്ടർ ഫോർ കിങ് സിഗിസ്മുണ്ടിനുള്ളതാ. ഓ ഓ ഓ ഓ കാശ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് എന്തിനാ അത്? ഇവര് അവനെ ചതിച്ചതാണ് കാറ്റ്സിനെ, അത് മനസ്സിലായി. ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ എടുക്കും, സേവ് അടിക്കും. ഓക്കെ, ഓ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റണില്ല. ഞാൻ മട്ടിനെ വെച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യിക്കാനാണ് നോക്കണത്. എനിക്ക് ഉമ്മാരെ അടിച്ചിട്ട് പോണെന്നാണ്. Shut up! Sit and bark. Quiet! Go away! ഡേയ് മാപ്പിളേ, തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പോട്ടെ. Get out! Fuck you, Horson! We're under attack! വാ. One down. Whoa, whoa, whoa. Much! Bene. Shield ഉണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യില്. Take that fucking out, damn it! Now that's what I call an opener! അത്രേ ഉള്ളൂ. Down. You want to try me? Hey. ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തോടത്ത് നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നോടാ. Shit! What the? Beat you to a bloody pulp! വാ 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 വാ. No, you don't. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് പെട്ടെന്ന് നന്നായി, കാരണം ഇവര് ഒറ്റയടിക്ക് വരില്ല. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. You want to try me? Yeah, I would love to.
ഇത്രയുള്ള കാര്യം. ഇവരൊക്കെ പൈസ എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, പരിപാടി കഴിഞ്ഞില്ലേ? മഴ പെയ്യണ്. ഒരുത്ത് ഇവിടെ മരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടാ ഗ്രോഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടേ. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു, കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അയാളുടെ നിക്ക് യൂഷ്വലി അതേ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് നോക്കാം. ഇയാളുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഇല്ല. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. എന്നിട്ട് ആ ചാർട്ടറിൽ കത്തിൽ എന്താന്നുള്ള ഇക്കൊന്ന് വായിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ഡെവിൾസ് ഡെന്നി പോയിട്ട് അവിടെ പറയാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അത്. സിഗിസ്മണ്ടിനുള്ളതല്ലേ, അപ്പൊ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ആയിരിക്കണം. കഴിച്ചോ? ഇപ്പൊ ഒരാടി കുതിര. നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ വഴിക്ക്. വെച്ച് പിടിച്ചോ. ആ കത്തൊന്ന് വായിക്കാം അല്ലേ? റീഡ്. ഓ, യു കാൺ റീഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇറങ്ങ. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വായിക്കാലോ. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത്ര അർജന്റ് അതില്? ലെറ്റ്സ് ഗോ. ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ വായിച്ചത് ഞാൻ അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയത് വായിച്ചില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ ഹെൻറി ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേനെ. അതാണ് ഞാൻ വായിക്കാതിരിക്കാഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇല്ലാച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെവിൾസ് ഡെന്നിക്ക് പോണ കട്ട് സീൻസിലും പറയും. ഓക്കെ, ബാക്ക് ടു സിഗിസ്മണ്ട് ക്യാമ്പ് നൗ. സർക്കസ് കൂടാരെത്തി. നുഴഞ്ഞു കയറാനൊന്നും പറ്റൂല കേട്ടാ. Good to see you. Great. Cheers. I hope you have an uneventful shift. Hello, gentlemen. You really won't have anything to drink? Sara ñettum. I've come about that charter you're looking for. Have you got it? Yes. My Christ, Henry. All them men couldn't find it, and you just come strolling in. ഇനി And സാറിനെ the റിക്രൂട്ട് soldiers ചെയ്യാലോ. who were taking it to Sedlitz, did you find them as well? Aye. But they weren't planning to go to Sedlitz. They deserted, and were hiding out in the sawmill near Lahota. Horsons. Where are they now? What did you do with them? തീർത്ത് കളഞ്ഞു സാറേ. They got what they deserved. Well, he might look like a stripling, but he's anything but. Nice work. That's your mission accomplished, then. You're one of us from now on, Henry. Here, Thank you. Take our Rock and wear it with pride. And you know what? I think you should get paid right now. And a bit extra, even if I have to go without. So we can move out from the camp at last? First things first. You know the first thing every real soldier does when he gets paid? He gets shit drunk! Musa, did you hear that? Henry here found us that stupid document. And he dealt with the traitors. Perhaps even too well for my taste. Let them rot in hell, the Horsons. And what now? Will you head out for Sedlitz? The sooner the better. Don't tell me you'll miss me. It is just that you have not finished telling me the story of George and the dragon. Really? All right, but telling a story like that needs a proper drink first. You too, Henry. Drink. ഇവര് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാതിരുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ചേട്ടാ. ഈ കത്ത് രാജാവിനുള്ളതാ. ഈ സാധനം ഇല്ലാണ്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇവര് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ്ടായിരുന്ന ഡീലേ. As you command, sir. To the Praggers. Long live the Praggers. At last, I don't have to drink alone. Moose is not much of a drinking companion. Alcohol and gambling may have their uses, but they are also sinful, and much more sinful than beneficial. I mean, look at yourself. A man should have 4 humors in his body. But you
I've replaced them all with alcohol. Haram, haram. You're no saint yourself. I've heard from the bathhouse wenches how you can't take your eyes off them. Every creature is beautiful and noble. For Allah created them thus. I'm just admiring his work. You got away with words, I'll give you that. All the more reason I don't understand why you don't drink and play dice. I simply do not want to. But I fucking do. So come on, Henry. You'll play with me at least. ഞാൻ ഡൈസ് കളിക്കണ ഞാൻ കളിക്കാം കളിക്കാം. Let's have a game. That's the spirit. You're a man after my own heart. ഞാൻ ഇയാളെ കയ്യിലെടുത്തു കേട്ടാ. Careful, സെറ്റായി. Winning money of the captain is never a good idea. I'm really surprised you challenged me. I don't like to lose. ഇങ്ങോട്ട് ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമായിരിക്കും. എനിവേസ് എന്തായാലും ഈ ഗെയിം ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, നേരെ റിസൾട്ട് എന്തായാലും ഫൈനലിലേക്ക് കിടക്കാം. അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അതാ ഞാൻ കളിക്കും, വീഡിയോയിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടാ. കളിക്കാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, കളി കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ജയിച്ച്. That's the way it's fucking done. Damn it. I almost had you. Oh well, you were better, sir. That's all there is അല്ലെങ്കിൽ to അങ്ങനെ it. ജയിച്ചോട്ടെ, Come അതേ now, നല്ലത്. don't start blubbing. You'll get me back next time, won't you? And now for a drink. രാത്രി 11 മണി. And so St. George hops on his white steed and he ഒരു മൂസക്ക് എന്തോ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഥ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു മൂഡ് വേണം. അതിന് രണ്ടര അടിക്കണത് കൊണ്ടാണ് പോയി അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാവം ഇങ്ങനൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ച് കൊല്ലാൻ പോവല്ലേ. And so he shouts at the top of his lungs into the cave and says, "Come out, dragon! I challenge you to a fight!" And so, all of a sudden, the mountain moves, and massive dragon looks down at George and says, "Sir Knight, I accept your challenge, but why the fuck are you shouting up my arse?" I love that, sir. Up his arse. Sir, you have to come with me quickly. The surgeon too. Can't you see we're in the middle of serious debate? No, please, come quickly before it's too late. സർജനെ വിളിക്കും, മോശനെ വിളിക്കണ്ട. എന്തോ അർജന്റ്. അയ്യോ, What's going on? This is Chatan. He leads the Cumans. ഷർട്ടൻ. He has been stabbed. Tuts beseni. Kitchen outdoors. Who did it? ഷർട്ടൻ ഇവരുടെ 3 ക്യാപ്റ്റന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. We must get him to the infirmary before he bleeds to death. ഇവിടെ ഒരു സ്പൈ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അയാൾ പണി കൊടുത്താണോ? Explain to me. What the fuck is going on here? They said they just found him like this. ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്? They were on guard in the tower, and out of the blue they heard a scream. അതിലാണ് ആള് പോയിട്ടുള്ളത്. When his men find out about this, we'll be lucky to not end up in the same position as him. ആരോ അവനെ കുത്തിയതാണ് കേട്ടാ. We've got to move him quickly. He's in plain sight here. Quick, before it's too late. I'll help you with him. You two, go to the gate. Don't let anyone in. You got it? എന്റെ ഉള്ളില്ല. What are your orders, Lord of Burblaka? What do you think? Catch the bastard who did it! That never would have occurred to me. ഓ, അതാണ് ഗ്രോസ് അല്ലേ? Don't make me mad. If your men had done their sentry duty properly, we could have spared ourselves this fuck up. ഇതൊക്കെയാണ് I'll 3 deal with ക്യാപ്റ്റന്മാര്. Albert and Radavan, നല്ലതാണ്. don't you worry. But now we have to do something. All right. You search this place, and I'll go to see Chatan in the infirmary. Right now? What good can you do there? Be better if you help me here. Do what I said, and don't concern yourself with me. I'll go where I want, when I want. Fine. Go to hell for all I care. So, Henry, Churchan's at death's door.
Musa is up to his elbows in his guts. Grosov won't do a fucking thing. ഞാൻ ചെയ്യണതല്ലേ, ഞാൻ I'm pissed ചെയ്യണതല്ലേ. out of my head. I'd like to hear any suggestions. Okay, we have to keep this hushed up. We have to go and see Sigismund in Sedlitz. We have to tell someone. Let's leave for Sedlitz first thing in the morning, and let Sigismund sort it out himself. Have you lost your fucking mind? If Sigismund finds out what happened, he'll throw us to that Kuman rabble in the hope they won't all fuck off back to Hungary. We'll have to sort this out. Being a commander here is a right pain in the arse. Soldiering was different in my day. Nobody would have dared stab an officer right in the camp. Kurva. You know what, soldier? I'm gonna go and take care of something in my tent for a while. And you take a torch and search this place. Sigismund അറിയാണ്ട് നമ്മൾ stay and help me get some rest. All right. അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആസ് എ കമാൻഡർ ഇവന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോലും പ്രാപ്തനല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗിസ്മണ്ട് ഇവർക്ക് കൊടുക്കണ പണി ചിലറൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. And lo and behold, where might this trail of blood lead to? Trail of blood. മട്ട എടാ track. ഇതിന് കൊടുത്താലേ ട്രാക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ റൂമിലാണ് ക്യാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Catherine was right. I'll never get such a massive cannon out of here. I have to get Katz to move it out of the camp somehow. എങ്ങനെയും ഉന്തി തള്ളിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇവർ ഇതാക്കണം, പുറത്താക്കണം. മീൻസ് സാറ്റലൈറ്റ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കണം. ഇവിടെ എന്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നു. എക്സാമിൻ ദ ലോക്ക്. The lock looks scratched. Maybe someone tried to get inside without a key. Was someone trying to steal something? Or perhaps I'm not the only one who's looking to make mischief here. ഈ സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ അകത്തോട്ടാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത്. ലോക്ക് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആർക്കും ഈ സാധനം വേണ്ടത് ഇവിടെ? ബ്ലഡ് എവിടെയായിരുന്നു? ബ്ലഡ് സെയിം പോയാ? സാർ Right. I've searched the whole place. Did you find anything? Someone broke into the powder store. I found out a lot of things. I noticed that the powder store is unlocked. That can't be deliberate, can it? No, it fucking can't. Unless Shirtan wanted to spice up his porridge in the middle of the night, it looks like there's a thief about again. Again? It's already happened once or twice that someone went to steal powder. That's why we had it moved up here. Maybe Shirtan disturbed the thief on the job and he started waving a dagger around. Okay, ഒരു കള്ളൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് ഇവരുടെ ഗൺ പൗഡർ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1-2 തവണ മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യവും ആ കള്ളൻ തന്നെ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് ഷെർട്ടാൻ കണ്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഷെർട്ടാനെ കുത്തിയിട്ട് പോയതാവും. But why would anyone steal black powder? How about because it's fucking expensive? You'd be surprised who'd happily take it off your hands. In Corinthia. Okay, അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പൊ അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് മറച്ചു വിട്ടാൽ നല്ല കാശാ. You make a hole, pour in the powder, cover it up again, and set fire to it. He did pretty well for himself, but in the end, a flying rock tore his head off. But this isn't the time or place for that. Let's go to the infirmary instead and take a look at Shirtan. Maybe Musa's already finished with him. Where the fuck have you been all this time? While you lot have been playing with cocks up there, Shirtan croaked. What? Musa couldn't save him? That fucking sawbone of yours finished him off, more like. He took one of his pagan potions and poured it down his throat. Oh my god.
Why would Musa do something like that? You think he'd sit with us all evening like everything was fine, and then decide out of the blue to kill someone? Can someone explain what the fuck happened here? Chetan's dead. Not from his wounds. He was poisoned. So Grozav is right about that. But he could not be more wrong about the rest. How dare you, you foreign dog! Calm down, sir. Go on, Musa. അവൻ പോയിസൺഡും ആയിരുന്നു. അവനൊരു മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തു നോക്കി, പക്ഷെ അവൻ മരിച്ചു ചേട്ടാ. ഒക്കെ ഷട്ടൻ മരിച്ച് മരുന്ന് കൊടുത്തു നോക്കി രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഇവൻ ഫോറിനർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവനെ പുച്ഛിക്കുക. നിന്റെ ഇവൻ കാരണം ഇവൻ എന്തൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവനെ കൊന്നു. ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഗ്രോസ് ആക്കി മാറ്റിയത്. When Chetan was brought here, he was bleeding heavily and his wounds needed stitching. But he survived. Then I gave him some wine to prepare him for treatment. That is the usual procedure. But what was not usual was that he started vomiting blood. And then he died. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന വൈനിലാണ്. I'd bet it was the wine that killed him. It might have gone sour. That can really play havoc with a man's guts. That is a very interesting theory, my friend. But next time, I would advise you to keep your observations. എടാ വൈനിൽ എന്തിനു കലക്കിയത് ആയിക്കൂടെ? Where did you get the wine from, actually? I thought you didn't drink. As I said, I give it to wounded men to ease their pain and for certain complaints. At the right dose, it can be very beneficial. It is not all that common in my country, but I follow the teachings of the great scholar Ibn Sina. You Christians know him as Avicenna. I tried other alcohol as well, but drinking mead makes my patients worse. And if I give them beer, they almost always shit themselves. ഇവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മുഴുവൻ ഇവൻ എപ്പോഴും ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് മുന്നേ വൈൻ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും. അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ അവര് വേദന മറക്കും. അതിനു വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ്. സോ ആ വൈൻ കുടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ പണി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ വൈൻ പോയിസണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും ഇവിടെ എവിടെയും പറയുന്നില്ല. Keep an eye on this fiend till I bring the guards. Wait, sir. As Henry here said, Musa was with us. മൂസ ഫുള്ള് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഥയും പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊല്ലൂല്ല മനഃപൂർവ്വം. അവന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കല്ലേ അത്. Couldn't have done that. So he's in league with someone else. With one of the half-wits here, I doubt that. Are you sure you're not trying to cover for him? I beg your pardon. Don't try that on me. I know very well you and that foreigner are best pals. I will happily take an oath. I may not be a nobleman like you, but that doesn't mean I don't have my honor. Stand up for Musa, cast suspicion on Musa. Stand up for Musa. There's no way Musa is to blame. Even if he wanted to kill Chertan, he must have known that suspicion would fall on him first. The lad's right. Might I say a word about this matter? You can be glad you're not in irons. Please, sir. Give me some time, and I will bring to you... Real murderer കണ്ടുപിടിച്ചേരാ കുറച്ച് സമയം കേട്ട്. We won't leave this place until we clear this up. You have my word. Stay silent. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ So I'm പറ്റൂല. supposed to let a murderer go and put up with you in my camp meanwhile. Are you yanking my pizzle? But sir... Silence! Musa will remain under guard in his tent. He will not speak to anyone until the royal justiciar arrives from Sedlets. He'll deal with him. And my advice to you two is to sit on your asses and twiddle your thumbs. If word gets out that Chertan's been done in, things will get pretty hot around here for all of us. Where do you think you're going, Henry? Stay here and talk. What do you say to all this? ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് പറയാനാണ്? ഹെൻറി കുടിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ആട്ടിന് കണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവന്റെ തലയിൽ തന്നെ കെട്ടിവെക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. പിന്നെ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽസിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കുറ്റവാളിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ തിരക്ക് പിടിച്ച ഇവര് കാര്യമാക്കിയിട്ട് എടുക്കൂല. അത് നമ്മൾ റെപ്യൂട്ടേഷൻ പോകാന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല. ഇവർ പോകാൻ കൂട്ടാക്കില്ല. അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഇയാളെ തടവിൽ വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ജയിലിലിടില്ല. പക്ഷെ ടെൻറ്റിൽ അണ്ടർ ഗാർഡിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ മൂസ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം. സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് വരെ റോയൽ എന്തോ ഒരു പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ ഒരാളുടെ പൊസിഷനിൽ വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കണം. ജസ്റ്റിസ് ഇയർ അങ്ങനെ ഒരാൾ വരാനുണ്ട്. ആൾ വന്നിട്ട് തീരുമാനിച്ചോളൂ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. അതുവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയണം. വി ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് മൂസ. മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. വി ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് മൂസ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് സാറേ. I may not understand what all this is about,
but I think we should help Musa somehow. I'm glad we see eye to eye on this. What are we going to do then? That's what I'd like to know. We have to find the real murderer as quickly as possible. But what do I know about that? I'm not the royal justice here. What is this royal justiciar? He's a crown official who makes sure the law is enforced in this land. His people catch and try all sorts of counterfeiters, rebels, murderers too. ലോ നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു ടീമാണ് പുള്ളിയുടെ. But I've heard he's put Stever of Steversits in charge of this kind of thing. And if that's true, and Gorzov brings him here, we're all in the shit. ഗ്രോസാവാണ് മെയിൻ ഈ ക്യാമ്പ് റൺ ചെയ്യണത്. Stibor of Stiborzits. അയാളാണ് ജസ്റ്റിസിയർ. Stibor of Stiborzits. A real big cheese, lad. He owns half of Upper Hungary. You don't get that kind of wealth by being kind-hearted. Trust me. You really don't have any idea what to do next? How could I? We should probably talk to Musa. Find out exactly what happened. മൂസയോട് സംസാരിക്കരുതെന്നാണ് ഓർഡർ. And there's no way I can get to him. Everyone knows my face. But you could do it. Me? Who else, soldier? I need help. Someone I can trust. And you spent the whole evening with me, so you're not a suspect. ഇയാൾക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല മൂസയുടെ അടുത്തേക്ക്. ഇവര് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും, നമ്മൾ പുതിയതല്ലേ, അതാണ്. A girl from the baths will help. Oh, I could kill the guard. I will distract the guard. All right. Okay. I'll try to distract the guard somehow. Good idea. Grozov's men are all blockheads. It'll be easy as pie. How much time do we have for this investigation? 2 days at most, I'd say. Then Sigismund's deputy will arrive from Sedlitz. 2 ദിവസം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ സെറ്റിൽസിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. I'm depending on you. My God. Okay, prepare to defend Musa at the trial, investigate the murder, talk to Musa, examine the body. That bastard. We're stuck here because of him. I hope Musa will know what to do. ഇവളുള്ള കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പെട്ടിട്ട് കിടക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴേ പോകേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് കാതറിൻ്റെ അടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. കുറെ വയ്യാണ്ടെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അയ്യോ, Good boy. ഓക്കെ. കാതറിൻ ടോക്ക് ടു മൂസ. ഗാർഡ്സിനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അവനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് കാതറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ഈ എപ്പിസോഡ് വീണ്ടും ലെങ്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ഈ മിഷൻ തീർന്നിട്ട് നിർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ തീരുന്ന ലക്ഷണം കാണാനില്ല. സോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ബാക്കി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഗൈസ്. ശരിക്കും ഈ കേസ് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക്. പക്ഷേ നമ്മൾ സെറ്റിൽസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോറിയിലിട്ടു വേറെ. അതാണ് കാര്യം. ഇവിടെ എന്ത് നടന്നാലും മൂസ മരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സെറ്റിൽസിൽ പോവും. അത് വേറെ കാര്യം. എന്തായാലും നമുക്ക് മൂസനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കാം മാക്സിമം. ശരിക്കും എന്തുണ്ടായി എന്നുള്ള അവനോട് ചോദിച്ചാലേ അറിയുള്ളൂ. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കരുത് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ്. നേരം വെളുപ്പിക്കാം.